Hare
Where is Mataji? Not couldn't come? No, because son is there. There are many sons and daughters here. They can sleep. They can sleep in the back seats. Anyway, you will do the Yes, KDS. I will. Okay. Hare Krishna Prabhu Swamitis. Hare Krishna, Master Prabhu. Thank you so much for willing to sacrifice your sleep. So we are continuing from where we left last night. We'll say the Ramachan prayers and start. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Mahaprabhu Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupadamakyam Dadati Svatantam Vande Shri Guru Shri Prabhupada Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sakyatam Sarvanatam Vikam Tansajivam Sarvadikam Sarvadikam Pajanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Radham Sarvadikam Shri Hey Krishna Karuna Sindhu Dinavanto Jagate Gopesha Gopika Kanta Radha Namaste Tatra Charavana Radhe Vrindavaneshwari Vishadana Sudevi Pranamane Vacharapatar Vishra Pravasindu Parevacha Padrinana Pavnebhyo Vaishnavyo Namo Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Mukam karoti vachalam pamam nidhi, Nityapadavam Nande Shri Muditaram Shri Prabhupada Shri Chaitanya Saranam. Shri Vedanta Swami Shri Saraswati Hare Krishna. Am I audible? Yes. Prabhupada Last seat I have to take. So yesterday we were finished with this slide. No? This is about the 10 different study methods which we discussed in brief. Yesterday whole day was Bhagavad Gita. Yesterday was party he came. Bhagavad Gita is just kidding. No, by mistake I think pressed on the radio. Big fine. You can sit on the chair. On the chair. Okay, Prabhu? Yes. Ready to party? Bhagavatam party. So, is it working? Yes. So, we will see there is not enough time actually to get into know all the important things that we wanted to cover. So, I was talking to Jagannath Prabhu in the morning.
you can't cover, then you can have part 2 later. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ ജയസാക്ഷി പ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഭു പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കൂടെ വയ്ക്കാം. So we want you to do, we will do this, we discuss in a high level, what is this, 10 different methods. One thing that we didn't cover in detail is group study. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ പലതും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ വായിക്കാറ്. So that alone what we will do, we will discuss a bit, and then because that is very important for congregation. Like I was discussing with, as I said, I was discussing with Janasati. We also, Prabhuji also agreed that the congregation has to grow healthy way, in a mature way. These kind of small study circles should be developed across all over wherever we are, the devotees are. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ജഗസാക്ഷി പ്രഭുവുമായിട്ട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ഇത് അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അവിടെയെല്ലാം ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റഡി സർക്കിൾസ് ഉണ്ടാകണം. So these points will help you to help all congregations to develop these ideas into practical implementation. അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചില പോയിന്റ്സുകൾ പറയാം. അത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമുക്കും ഇതേപോലെ ഉള്ള സ്റ്റഡി സർക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാനായി. So we will see this a bit more in detail for the group study method alone, because other things will be more, we have explained almost more or less what we need. നമുക്ക് ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. We can do all other study methods in group also and individually also, except preparing for the class. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവിധ സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്സും ബാക്കി ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So we are, it may not be there in Malayalam. No, it is there. It is there. Just look for group study. Come down a little bit. The last one is yeah. No, the one the 30 I think 30. Is it Prabhu? Yes. The group study, right? Come. Please come. Please. So we will see, there are 3 things which I told about how you do the group study. It is not like hard and fast rule, it's just some guidelines. You can follow in our own way, whichever way is as principles. ഇപ്പം പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് അതൊരു നിർബന്ധമായി ചെയ്തേക്കേണ്ട ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളല്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. Oh, we can keep it open with some small things so that the people are thinking then smoke us. So, it will be like that. You want to They are guests. They are guests, Prabhu. They are guests. They are guests. Guest. They want, they can come. So, this group study when we do, it actually enhances the understanding of our Bhagavatam very nicely. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഈ പഠന രീതി തുടർന്നാൽ നമുക്ക് ഭാഗവത്തെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. But we have this process which we follow, and then there will be what are the benefits and what is the precaution that we should maintain. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അത് ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന ഗുണഗണങ്ങളും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. The first point we should understand is that group study, it's very important that it should be focused, intense and consistent.
ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠനം വളരെ കേന്ദ്രീകൃതവും തീവ്രവും സ്ഥിരതയുമായിരിക്കണം. But for that to happen, there should be a group, and it cannot be that everybody speaks and nobody hears. So there should be somebody who facilitates, and there will be participants, right? All the group participants. So there should be committed facilitators and participants to run it successfully and consistently. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും നല്ല ഉറച്ച ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പലതും പറയും, ആരും കേൾക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും ഉറച്ചതുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കണം. There are details I think about what is the role of the facilitator and participants also that is there. But we will see if time permits, we can see them later. But I want to cover the demo for the other important things, the demo, the study methods. അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. So in group, you can take any specific episode, like we saw talk about the episode view, the concept view. Like that, we have multiple different ways to do. So you can take any particular concept, say dharma, and ask different devotees to come up with their studies of specific chapters and come up with their idea, their understanding of what that chapter is. Like you take Jaravath Maharaj story and say, come up with what is your understanding of karma. Or talk about, say, the Prachina Bali's discussion in Karma. Like that, there will be different topics. You can give it to them all and ask them to come up with it, then in the group we can discuss. Or if you same one topic only and ask them all to come together and they will all come with their own perspective. So many different ways to do. Or you take prayers. Or you take, say, some specific chapter, some specific personality. എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഉപകഥ, ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ഉപകഥ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു വരാനായിട്ട് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ജഡഭരതന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്തു വരാനായിട്ട് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഥകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറയാം. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Say for example, you can take story of a devotee, like Parikshit Maharaj, Jaravath Maharaj, now we did Bali Maharaj. So in that, we can derive all the transcendental qualities, devotional qualities of these devotees, and see how they, how they are exhibiting these qualities. Same humility will be exhibited in one way by Parikshit Maharaj, one way by Bali Maharaj, one way by Vishnu. And all of them will be applicable to our lives according to our situations. That is the beauty of these different characters in Bhagavatam. നമുക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന്റെ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ, ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭക്തന്മാരുടെ ഓരോ ഗുണഗണങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എളിമത്തം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് കാണിച്ച എളിമത്തം, ധ്രുവ മഹാരാജ് കാണിച്ച എളിമത്തം, ജഡഭരതൻ കാണിച്ച എളിമത്തം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പല വ്യത്യസ്ത തലത്തിലാണ് അവര് അത് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികവുമാണ്, നമ്മുടെ അനുഭവം അനുസരിച്ച്. So then that way it will be a very nice exercise. And similarly, you can also do take a topics of prayers. Then you can look into the various ways in which the devotee glorifies the Lord. I will tell you, for example, Gajendra prayers. 129 different ways Gajendra is glorifying, addressing the Supreme Lord. നമുക്കിനി പ്രാർത്ഥനകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല പല ഭക്തന്മാര് പല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവർ അനുഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അതില് ഗജേന്ദ്രൻ 129 തരത്തിലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. You are nicely having prasadam and you come here. If somebody asks us to glorify Krishna, then for one quality we will struggle. But he is inside the water, all eyes, ears, everything is gone inside the water. And with that, in that situation, he is glorifying so beautifully. പ്രസാദം കഴിച്ച് വളരെ സംതൃപ്തരായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പോലും നമ്മളോട് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഗുണത്തിനെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ആനയായിട്ട് കൂടി ഒരു വളരെ ദുർഘടമായ സന്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗജേന്ദ്രൻ
വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥിച്ചത്. So this is the one thing, you know, and then you can also look into the say for example Kapilmuni and Devapati or Jadabharat Maharaj and Rahumana, they discuss very deep philosophy. That you can go a little bit advanced if you want to go. You can develop a systematic thing, like, you know, he is asking question, there is an answer. So you discuss those points deeply. There is no need to worry too much about whether I will understand. These are new people, will they understand or not? That is not needed at all. Prabhupada speaks to anybody and everybody. മറ്റൊരു തരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർദമുനി, ദേവഹൂതി അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം, ജഡഭരതൻ, രഘുഗണ അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മികമായ സംഭാഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഇവര് പുതിയ ആൾക്കാരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനെയല്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എക്കാലത്തും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. So like this, you know, there are so many different ways to enjoy Bhagavatam as a group. The most important three things is it should be focused, because once you start the discussion, somebody will say something and then there will become like a Brahmagata. We want Krishnagata, not Brahmagata. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ രചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, അതില് വളരെ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം, കൃഷ്ണനിലായിരിക്കണം, അത് കേന്ദ്രീകൃതരായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മറ്റൊരാൾക്കാർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, അതൊരു ഗ്രാമീണത പോലെ ആയിത്തീരും. And then it should be intense. Intensity. There should be like, there should not be any other discussion or thoughts other than during that 1 hour. It should be only about what the subject matter that we are discussing. ആദ്യം നമ്മൾ അത് കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. രണ്ടാമത് അത് വളരെ തീവ്രമായിരിക്കണം. തീവ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറേ അത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1 മണിക്കൂറും അത് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. And it should be consistent. Suppose we have every Wednesday we have a class. One Wednesday not happening. Then if we say next we will go and do it next Wednesday, then there is a 2 weeks gap. So we should try to see if we can advance it on Tuesday or Thursday. You know, just giving some ideas. So that way, for that week it has to happen. Either morning means evening, evening means morning. So that way, everybody will be sure that yes, this is happening on a weekly basis at any cost. So let me not, take it lightly. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സ്ഥിരമായിരിക്കണം. സ്ഥിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഒരു സൺഡേ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത സൺഡേ ക്ലാസ് നമ്മൾ വയ്ക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ആഴ്ച ഗ്യാപ്പ് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച ആക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും ഇത് എന്തായാലും ഓരോ ആഴ്ചയും എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് നടക്കുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പാകും. For that, the participants should be very eager, and the facilitator should be able to inspire the participants to come regularly. And that way, you know, if the leader is having that intensity and love for Prabhupada's books, naturally it will percolate into everyone else who are associated with them. അപ്പം അത് നടത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങളോട് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം വേണം. മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പങ്കാളികളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും അത്യധികം ഉത്സാഹം വേണം. എങ്കിൽ ആ നടത്തിക്കുന്ന ഡിവോട്ടിയുടെ ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദിനോടുള്ള ഇഷ്ടം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുകയും അവർക്കും ഇത് വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. So what are the benefits here? The first benefit is it's actually, Prabhupada said that my books are the law books for the next 10,000 years. We are the lawyers of Prabhupada's court. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ആദ്യത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്, പ്രയോജനം എന്താണ്? നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകങ്ങൾ, ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അടുത്ത 10,000 വർഷത്തേക്കുള്ള നിയമാവലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ നിയമം പാലിക്കുന്ന അധികാരികളായിട്ട് മാറും. So many times when some guests come, he will ask for a verse to his disciple who is around there, and he will say, "Come on, what is that verse?" And then he will speak 1 or 2 words. He will expect the devotees to complete the verse. He will say, "You should be lawyers of Bhagavad Gita. You should be lawyers of Bhagavatam."
ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും ചിലപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവും. ശീല പ്രഭുപാദ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിൽ 1-2 വരികൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കും അതിന്റെ ബാക്കി എന്താണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് അത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ തപ്പും. അപ്പം ശീല പ്രഭുപാദ് പറയും, നിങ്ങളെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിന് നല്ല പോലെ എങ്ങനെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോ ബുക്സ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയും. And it is all the more important now and further on because nowadays the general karmis also, the materialists also, and even devotees also have got one more acharya other than our Prabhupada. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പൊതുവെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും മാത്രമല്ല, കർമ്മികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഭക്തന്മാർക്കും ശീല പ്രഭുപാദ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആചാര്യനും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Do you know who is the acharya? WhatsApp acharya. WhatsApp acharya. No, anything and everything they just forward. WhatsApp means, hey, WhatsApp means it should be true. They forward and ask, hey, Krishna is chastised Uddhava, or Uddhava is criticizing Krishna, and Yudhishthira is a villain, Duryodhana is the hero. What is your opinion about it? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഉദ്ധവൻ കൃഷ്ണനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വില്ലനാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. And we will be sitting down and writing all this thing, even if they will say, no, WhatsApp is more bona fide. But the devotees are doing like that, that is the more thing. നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി ആ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവത്തില്ല. അവര് വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ കാര്യമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുതെന്ന് വിചാരിക്കും. In order to counteract to these kind of people, unless we have a proper shastric understanding, foundation understanding as given by Prabhupada, how will we be able to face them? They will say easily, you people are fit only for singing and dancing. Yes, that is what we do, that is what is the ultimate thing. But for them to understand, come to dancing and chanting, we should have some basic understanding of the principles and philosophy. അപ്പൊ അവര് നമ്മളോട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവര് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് വെറും ജപവും ഡാൻസും ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജപവും ഡാൻസും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ സാധനയും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യവും. പക്ഷെ ആ മറ്റ് കർമ്മികൾക്കും കൂടി ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണമെങ്കിൽ അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പര്യാപ്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് തീർക്കാനായി സാധിക്കൂ. And this group discussions will help very much in creating a strong foundation of the philosophy in our mind. Because alone if I read, I may not get all the answers. Right? When we discuss with others, their perspective, perception also will come to mind. It will be a good healthy discussion there and we will get a better knowledge. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ചുള്ള ഈ പഠന രീതി വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ് വളരെ പരിമിതമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റു ഭക്തന്മാരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വശത്തിലൂടെ അത് കാണാൻ പറ്റും, മറ്റു ഭക്തന് മറ്റൊരു വശത്തിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ജ്ഞാനം വളരെ ഉറയ്ക്കും. When we start doing this thing, this study circles, then it will be like an avalanche effect. Like now, Kirtan Mela started in Mayapur, and then of course in Vrindavan it has been going on, but nobody called it as Kirtan Mela. It was 24 hours Kirtan. But slowly after Mayapur, there is spread all over the world. Everywhere, every month, some 2-3 Kirtan Melas are happening. That is how it's a benefit in ISKCON. Like that, we should also start developing these kind of circles where the practice will spread everywhere, and it will be very healthy. How should I say? A healthy symptom of our society. Not only Krishna conscious society, even in the whole world, it will be very helpful. കീർത്തൻ മേള എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്? എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇസ്കോണിലും കീർത്തൻ മേളകളുണ്ട്. മായപ്പൂരിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വട്ടം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മറ്റെല്ലാവർക്കും അതിൽ ഉത്സാഹം വരികയും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മളും ഇതേപോലെ സ്റ്റഡി സർക്കിൾസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണബോധ സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഈ ലോകത്തിനെമ്പാടും പ്രയോജനം ചെയ്യും.
And more importantly, Bhagavatam is nothing but love. Love between Krishna and his devotees, and love between devotees and devotees. So when we study Bhagavad Gita, Bhagavatam, in a study circle, nice group, the eagerness to enjoy Prabhupada together, then the loving relationship between devotees will grow in a very healthy way. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം എന്ന് മാത്രമാണ് അർത്ഥം. അതായത് കൃഷ്ണനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം. അപ്പം ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരമാക്കി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുകയും മറ്റു ഭക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. Why? Because when the devotees develop the loving relationship with Prabhupada's books as the center, then Krishna and Prabhupada will be the center of the relationship, not each other. So it will last longer and it will be helpful to the wider society also and within our congregations also. അപ്പം നമ്മുടെ സ്നേഹം, നമ്മുടെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെ കൃഷ്ണനെ ആസ്പദമാക്കി ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ സ്നേഹം അത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ല. So I just wanted to share these nice lines of Prabhupada. See what Prabhupada is saying here. 2-3 Dharma. The complete functional act. See, if you just understand how deeply Prabhupada has written these lines. See here. The complete functional activities of a pure devotee are always engaged in the service of the Lord, and thus the pure devotee exchange feelings of ecstasy between themselves and relish transcendental bliss. Feelings of ecstasy. Bodhayantah parasparam padayantascha mamrityam tushyanticha ramanticha. Prabhupada is translating that only in this beautiful way. And the transcendental bliss is experienced even in the stage of devotional practice, if properly undertaken under the guidance of Godhead. So this is how Prabhupada is explaining how the relationship will develop. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 12-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലാണ് ശ്രീ പ്രഭു പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഉദ്ദേശം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിലകൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആന്തരികമായ ആത്മീയപരമായ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഈ ആനന്ദം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തലത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സാധന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയാണ്. These 2 lines will take at least 3-4 classes to discuss. ഈ 2 ലൈൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഒരു 2-3 ക്ലാസ്സെങ്കിലും വേണം. Every single word is so deep. ഓരോ വാക്കുകളും അത്രത്തോളം ആഴത്തിലുള്ളതാണ്. Once I think we spent almost 4 hours or so trying to understand these lines of the Guru Maharaj. ഒരു നാള് ഞാൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനുമായിട്ട് ഈ 2 ലൈൻ മനസ്സിലാക്കാൻ 4 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു. So that is how Prabhupada's books are. ഇങ്ങനെയാണ് ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും. When I was living in the US for some years, so there used to be, even now is there, one Prabhupada disciple, his name was Ganapati Swami Maharaj. He is a Western body, but he studies Prabhupada so deeply that again there we will sit after Guru Puja, we will just 4-5 of us only will be sitting and discussing. 7 o'clock, 7:30 will start. Minimum till 2 o'clock, 3 o'clock will go. And all in just one line of Prabhupada's purport. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പണ്ട് US-ലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗണപതി സ്വാമി മഹാരാജ്. അപ്പൊ മഹാരാജ് ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങള്
ഒരു 4-5 പേര് മഹാരാജനോടൊപ്പം തന്നെ ഗുരുപൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ 7:30 തുടങ്ങി 2 മണി വരെ ഞങ്ങൾ ഒരു ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ഒരു ലൈൻ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Don't get frightened by this. I'm just telling this that you can go even to that level, but you can also start off in a small way. Then we will not take our eyes from Prabhupada's books once we start learning that. നമ്മളിതൊന്നും വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കണ്ണെടുക്കാനേ പറ്റില്ല. So there are 2 precautions to follow, to at least minimum to do more. One is that these discussions will take some time. So it should not, what you call, fritter away or get dissipated in the time. Like 3-4 months, then Prabhu, no, we will have other ways to do things. There are more other services have come. The new center has opened, etc., etc., etc. Then this one thing will stop, come to a sudden stop. It can expand. It can expand. More people can come, and maybe you will have to go somewhere else for that. Then, but the group should run. It should not be that some people are not in the group collapses. No, not like that. It should be independent of those individuals. But again, the inspiration and tenacity, we call it. It should go consistently without break. But somehow or other, we should develop that determination to go on with the study. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1-2 വർഷമെങ്കിലും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. കാരണം ഒരു 4-5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പുതിയൊരു ക്ഷേത്രം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സേവനം വന്നു, അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മാറി, അപ്പൊ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നിന്ന് പോയി. അങ്ങനെ ആവരുത്. നമ്മളില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരാള് ആ ഗ്രൂപ്പ് തുടർന്ന് തന്നെ പോകണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1-2 വർഷം പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രുചിയും അത് വളരുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് നിർത്താൻ പാടില്ല. And the next thing that we should be cautious about is, we should not just keep talking and then forget about it. The discussion should be properly noted down. Notes should be written properly. Somebody should be taken as a scriber, who is a scribe for that day, and then that should be circulated to everyone. And the facilitator should make sure that they go through the notes and come up with their points, next points to discuss. So those homeworks and all should be properly given. Like you give question and say you find answers and come like that. There should be an active thing that goes on. It should be very active. A kirtan also, you do nice actively, then people join and enjoy and want to do. If you just cry and just goes, everybody will go to sleep in kirtan. You have to be enthusiastic. That inspiration and enthusiasm should be there. So that is why these you should make proper notes, and that should be preserved for future preferences. So someone asks a question, we discussed this in this group discussion. It may go even for 1 year, 2 years, doesn't matter. Now we have this Zoom call, all this notes taking mechanism, GPT, chat GPT, transcript, everything has come. But that will, Google Transcript will do some nonsense automatic. Don't depend on that. What I want to say is, you can share your notes. You can keep it preserved in some proper place, and all those things can be done. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓരോ ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്ത് അതങ്ങ് വിട്ടു കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ശരിയായ രീതിയിൽ എഴുതിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ, ആ വ്യക്തി എല്ലാവർക്കും ഈ എഴുതിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഉദ്ധരിക്കാൻ ഗ്രൂപ്പിലെ പങ്കാളികൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായിട്ട് വേണം അതിൽ പങ്കുവെച്ചത്. So I think more into the detail, I think we should discuss in a more focused leaders, who want to run facilitate groups like that. We will talk to Jakshan about it. Like you listed some 20 different points for the facilitator, some another 20 points for the participants, all those things. That may not be the right with the time limitation. We may not be able to cover that here. That will keep it for a separate session where we can discuss
while implementing these things. I'll do that later. Not in translation. It's okay. But now we will get into another important section now. This is the which we all. Oh no, before we go there, I just want to before we go into this chandas thing, the how to sing the shlokas and all. Let's try to understand the beauty of Prabhupada's writing, how he is translating. So we will try to take his word-to-word equivalents. Verses we will sing. Yesterday and we sang. We will go to that later. But before going there, we will try to enjoy some nice group activity we will do to see how much Prabhupada has spent on each and every word translating. Actually speaking, Prabhupada was translated and there is a commentary also. Nobody will find mistake with him, find fault with him if you have not put the word for word equivalents. Easily you could have avoided that because most of the these commentaries they don't have word for word equivalents. They don't even put the verse for that matter. But Prabhupada is so systematic that verse is there, then you have the word for word meaning is there, then the translation is there, then purport is there. But if you see, all of them are mutually inclusive. You understand what is mutually inclusive means? Something will be there in the meanings which may be not there in the translation, will express it differently in translation. And what is there in these two will be expressed even more differently in the purport. So when you combine all these things, it will be like the best food, like today they serve in Thai and you feel like buzzing off. Yeah, so I mean, it will be like that, a full course of meal like that you can take. So now we will get into that one particular section to relish how meticulously Prabhupada has translated every word of the verse. നമുക്ക് ഈ ഛന്ദസ്സുകൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് എങ്ങനെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ശീല പ്രഭുപാദ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങള് വാക്കർത്ഥങ്ങള് ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ശീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് ശ്ലോകം തന്നു, അതിന്റെ വാക്കർത്ഥം തന്നു, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥവും തന്നു. അത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ശീല പ്രഭുപാദ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, അതിന് ഓരോ വാക്കർത്ഥം തന്നു, വാക്കിൽ പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട്. ഈ അപ്പം ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ആ വാക്കർത്ഥത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ വാക്കർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഈ ശ്ലോകം, വാക്കർത്ഥം, ഭാവാർത്ഥം എല്ലാം കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണമായ സദ്യ കഴിച്ചതുപോലെ ഉള്ള ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. Thing is to keep it close. It's a closed book activity. Because in the PDF everything will come together. I will tell you how it will work. You will really enjoy it. So this is the shloka, 116, 26 to 30. You will not present the shloka, but I will just tell you. See, these Sanskrit words have more than one meaning. It depends on the context. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പോകുന്നത്. 1, 16, 26 തൊട്ട് 30 വരെ. ഇതിൽ സംസ്കൃത ഓരോ വാക്കിനും പല പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. Prabhupada has meditated for months together to put this exact meaning for each word according to that context. That is why Shraddha, same word Shraddha, will be differently translated in different places. ശീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും ഒരേ വാക്കിൽ തന്നെ പല അർത്ഥങ്ങള് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So and then again some scholars might say, oh, Prabhupada did not translate properly, but what Prabhupada's translations actually mean, they are not literal translations, they are not realized translations. പല ഈ സംസ്കൃതമൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാര് ചിലപ്പോൾ പറയും പ്രഭുപാദ പുസ്തകം ശരിയായ രീതിയിലല്ല വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ശീല പ്രഭുപാദ് അതിന്റെ തനി വാക്കർത്ഥമല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാക്ഷാത്കാരമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. In other words, he has consolidated the conclusions of all the acharyas, added his own realizations also in it by relishing them,
and given it to us like how mother feeds the child, in the spoons, spoon feeding. ഒരു പണ്ഡിതനെ പോലെയല്ല ശീല പ്രഭുപാദ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശീല പ്രഭുപാദ് എല്ലാ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെയും സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് തന്റെ തന്നെ സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുകയും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുകയും എങ്ങനെ ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിന് നൽകുന്നോ അതേപോലെ നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. And you please see one thing, that we are even more fortunate than Parikshit Maharaj and the sages in Naimisharanya, because they didn't have the fortune of reading Prabhupada's translations. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മള് പരീക്ഷിത് മഹാരാജിനെക്കാട്ടിലും നൈമിഷാരണ്യത്തിന് മുനിമാരെക്കാട്ടിലും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. കാരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജിനോ ഈ മുനിമാർക്കോ ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And you don't have to know Sanskrit, but we will learn Sanskrit by reading Prabhupada's meanings. നമുക്ക് സംസ്കൃതം അറിയണമെന്ന് കൂടിയില്ല, നമുക്ക് സംസ്കൃതം കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഈ വാക്കർത്ഥം പഠിച്ചാൽ. Because even the scholars will not know so many meanings are there, but we will know. പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരു അർത്ഥത്തിന് ഇത്രയും ഒരു വാക്കിന് ഇത്രയും അർത്ഥം ഉണ്ടെന്നേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ വാക്കർത്ഥം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിന് ഇത്രയധികം അർത്ഥം മാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. See, in these 5 shlokas, there is a discussion between the mother earth in the form of cow and dharma in the form of bull. So they are both in so much pain, because that Kali Pusha has come and cut the legs of the bull, no? So they are so much in pain. You know that story. All of us know that story. So now this bull and the cow, they are talking. Both of them are in a very sorrowful mood. Chaitanya Prabhu, can you make sure just do like this? He is really enjoying his after meal nap. Maybe you should come and translate, Prabhu. So this our this bull and the cow, they both have this they have this discussion. They are in very sorrowful mood. But if they are in sorrow, this is a beautiful lesson again for us. That if both of them are in very painful suffering, if both of them are crying and creeping, no solution. So what they both do, that is the best lesson for us. They both remember Krishna. One is crying and the other is asking, why are you crying? And the other one who is crying is glorifying Krishna. So in these 5 shlokas, 40 transcendental qualities of Krishna are listed. ഈ 5 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭൂമിമാതാവും ധർമ്മവും ധർമ്മരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്. നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭൂമിമാതാവ് ഒരു പശുവിന്റെ രൂപത്തിലും ധർമ്മരാജൻ ഒരു കാളയുടെ രൂപത്തിലുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കലിപുരുഷൻ ആ കാളയുടെ കാലുകൾ മുറിവേൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ആ രണ്ടുപേരും Whose legs only was cut? Cow is crying, bull's legs are cut, and the calf is snatched away. The cow is alone. The cow is crying, and the bull is asking the cow, why are you crying? Then the cow is remembering the 40 qualities of Krishna. ഒരു പശുവുണ്ട്, പശു കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പശുക്കുട്ടിയെ അത് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. ആ കാളയുടെ 3 കാലുകൾ വെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് കണ്ടിട്ട് പശു കരയുകയാണ്. പശു കരയുമ്പോൾ കാള ധർമ്മരാജനാണ്. കാള പശുവായ അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? അപ്പം ഈ കരയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സംസാരം വരുമ്പോഴത്തേക്കും കരച്ചിലും അതിനകത്ത് ഒരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഭൂമി മാതാവ് കരയുന്നതിലൂടെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ 40 ദിവ്യമായ ഗുണഗണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. So we will see how do we fare. Now the game is between us and Prabhupada. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഭുപാദുമായിട്ടൊരു കളി നോക്കാം. How many of us are here? Maybe about 80, 60, 70, 80 maybe. And Prabhupada is one team, and all of us are together one team. So let's guess what. Now all close to book. No, first canto should not be kept open. All of it close. We have open book demo also. That time you know. You have to, without seeing the
words, you should be guessing the meaning. But these words are very simple, right? Saucham, Satyam, Daya, everybody knows. In Malayalam, all these words are there. So you should guess what is your understanding, and then we will know. You will guess what is your understanding, and we will know what Prabhupada is saying. So there will be score. Someone should be the scorer. You will keep Rangamaya Prabhu as the scorer. Or someone, Rangamaya was also quite attentive. Someone who was sleeping should be the scorer. Because wherever we did this exercise, we lost left, right and center with Prabhupada. Nice to be defeated with Prabhupada. No? So you do this. നമ്മുടെ ടീമാണ് പ്രഭുപാദ ടീം നമ്മൾ ഈ ഓരോ വാക്കിന്റെയും അർത്ഥം പ്രഭുപാദ എങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. So what is Satyam? Normally what will you say? Even in Malayalam also, either way will be finished. Malayalam or English it does. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? Oh, truth. In Malayalam, Satyam. Satyam. Okay, Prabhupada is warming up. So truthfulness, almost correctly dressed. What is Shaucham? Friendliness. Okay, fine. This will be our last point. What is Daya? Karunya, mercy, compassion, anyone. See what Prabhupada is telling. Look at what she said. Look at what she said. Did all of you hear what she said? What is it written there? I did the same thing with Kālacakra Prabhu. Kālacakra Prabhu also read and he was confused. And he said, something wrong with the translation, it should be happiness. What is intolerance of others' happiness? What is intolerance of others' happiness? What is Daya? What does it mean? See, the thing is, see how our heart is working. We are actually intolerant of others' happiness, that's why it is happening. But wherever I kept it, everywhere people said the same thing. It's not unique to anyone. Everybody, by default, we are saying intolerance of others' happiness. Because that's what you are doing. I cannot enjoy others' happiness. But Prabhupada is writing it in such a way that if we have put straight away mercy, every day, hundreds of times, Prabhu, give me your mercy. Prabhu, give me your... How many times he said? Right? So stereotype it has become. And so ritualistic it has become. Isn't it? And you can see how Prabhupada has translated his word. It's so deep. If you are really having mercy on someone, you should never tolerate others being unhappy. But our status is we are not able to tolerate others' happiness. യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരണം. പക്ഷെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. But everybody thought she just uttered it immediately. But I am saying everywhere. When I went to Pune also, the same problem. Something wrong with this translation. Intolerance of others and happiness. That is how Vaishnava Prabhupada could not tolerate anyone being unhappy. That's why he took all the risking his own life. He went and gave it to everybody, isn't it? പ്രഭുപാദിന് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇവിടുന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോയും എന്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. And it is so deep. Daya means I should not be able to tolerate others' unhappiness. I can't just keep quiet. I have to do something to solve their problems. That is when our preaching can be really successful. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രചരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രചരണം ചെയ്യുന്നത്. With our eyes wide open, we are reading it. Means see how it is coming. I am not telling anything. This is just lighter way and just saying. But this is how it is. So deep it is Daya. ഇത്രയും ആഴത്തിലാണ് ദയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. So what is Shanti then? Shanti? Shanti is peace. Shanti is tolerance.
that's ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും അതിനെ ആ സാഹചര്യത്തിന് അത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കും. ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കും. What is he saying? What? You want to take a picture of that? You want to take a picture of that? Wait till you lose completely. It's still good to. Okay, Tyagam. We all know the meaning. Tell something in English. Sacrifice. You are Prabhupada telling. Why? What is it? There's a huge difference between sacrifice and magnanimity. Sacrifice and magnanimity. Sitting in the corner of a room in Radha Damodar, he is meditating and writing all these things. No AC, no nothing, no people around. We are Hare Krishna. രാധാദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു AC ഇല്ലാത്ത ചെറിയൊരു കുടിസ് മുറിയിലിരുന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഈ വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥം രചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അപ്പം ത്യാഗം എന്ന സാക്രിഫൈസ് എന്ന വാക്കിനും മഹാമനസ്കത എന്ന വാക്കിനും വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. Okay, I think we are getting some more people to enjoy the game. Okay, so why magnanimity? Let's understand. Let's get deeper into why Prabhupada is saying what is the connection between Tyaga and magnanimity? ത്യാഗം എന്നതും മഹാമനസ്കത എന്ന് പറയുന്നത്. Magnanimity means Dharana Manasa. What do you say about that? മഹാമനസ്കത. Mahamanasa. Okay, Mahamanasa. Mahamanasa, correct. Okay, but what is that? How does that connect with Tyaga? Giving correct. Someone's mouse stops working. I will say, come on, Ananda, you take this. Can I say that as Tyaga? Because I don't want it, I am giving. This is of no use to me, I will give. I cannot say I have given up something. Tyaga means that which is very much needed for me, but even more needed for the another person, then I give. That is real sacrifice, that is real Tyaga. That is real magnanimity. He is so magnanimous. Even though he wanted it, Bali Maharaj is magnanimous. Why? Because he can't do anything without that if he gives that land away. But when Vamandev came and asked, even though he knew that he will be left bankrupt, still he gave it as a sacrifice. That is real Tyaga. എനിക്ക് ഈ മൗസ്, ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മൗസ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് ത്യാഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് ചിലപ്പോൾ ത്യാഗമായിരിക്കും. എന്റെ എനിക്ക് ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ മഹാമനസ്കത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് അയാൾക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കൊടുക്കുന്നതാണ് മഹാമനസ്കത. ബലി മഹാരാജിന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ തന്നെ ബലി മഹാരാജിന് ഭരിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം വേണം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. അതിനാണ് മഹാമനസ്കത എന്ന് പറയുന്നത്. Once you give that, you cannot get it back. If you give that kind of a thing, then you are magnanimous. You have crores and crores of rupees, you just give something, it doesn't matter to you. That is not magnanimity. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് മഹാമനസ്കത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം നമുക്കിപ്പോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുണ്ട്, നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് രൂപ എടുത്ത് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മഹാമനസ്കത എന്ന് പറയില്ല. Right? What that you give once, it will not come back. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്തത് അതിനെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് മഹാമനസ്കത. What I am asking question. What once you give will not come back. Okay. So you are giving that. We are giving time to Prabhupada. Now this is something which will come back because it's usefully utilized. But you go and give that time to someone else. If they just take it away, you will be lost. But then it's a sacrifice. You want to give Krishna to them. Something which you could have done better staying at home for yourself, you are giving it up
and you are going and giving for others through preaching, through book distribution, Harinam Sankirtan, Prasadam distribution. How much we are doing? People are coming here and taking prasadam. So many people are coming and taking prasadam. But they didn't spend any amount, any time. But we are spending hours and hours together. We are all spending in organizing, purchasing, everything, cooking, offering, then standing there and serving. All this, you sacrificing time for others. This is their care. നമുക്കിപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്തത് നമ്മുടെ സമയമാണ്. നമുക്ക് സമയം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെവിടെ ഇപ്പം ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതല്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോകാറുണ്ട്. പുറത്തു പോയി മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പുസ്തകം നമ്മുടെ സമയം ചെലവഴിച്ച് അവർക്ക് പോയി കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവർ ചിലപ്പോൾ അത് വാങ്ങത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ സമയം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ സമയം കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു വരാത്ത ആ സമയത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് മഹാമനസ്കത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർ വന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു. അവര് കുറച്ച് സമയമാണ് വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോയി ഭോഗ മേടിക്കണം, അത് കുക്ക് ചെയ്യണം, അത് നിവേദിക്കണം, എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് മഹാമനസ്കത. അങ്ങനത്തെ ഒരു സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ സമയത്തിലും കൂടുതൽ കൊടുത്ത സമയം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു. ഒരു വാക്കിന് എത്ര സമയം നമ്മൾ എടുത്തു അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. No, this is something which you may have to see from this side. Don't sit there. Because here it will not be so much visible. Come and sit there. Yeah. So now Prabhupada started reading. Now it will be like him only fitting. Now what is Santosha? Happiness. Santosha is not happiness. It's Sanskrit. What is it? Satisfaction. No? Self-satisfaction. Not simply satisfaction. Otherwise I will fill my stomach and say satisfied. Self means Atma. No? Atma Prasad. ആത്മാവിന്റെ സന്തോഷം, ആത്മാവിന്റെ പ്രസാദമാണ് satisfaction. And what is Arjavam? Simplicity. Arjavam. Arjavam, Shanti Revacha, the sloka in Bhagavad Gita. Arjavam means very simple. Prabhupada says straightforward. There is no hanky-panky, this way, just straightforward. Only snakes will go like this. Crooked. Straight, you just go straight. That's it. Then Shama Dhamma Tapasya. Shama means mind control. Dhamma means sense control. Fixing of the mind. It's not enough to control. Anybody will say, I am controlling my mind. But fixing in Krishna. Otherwise, this mind control is of no use. Fixing of the mind. സമാധാനം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പറയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരമൊക്കെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എപ്പോഴും അവർക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല. പക്ഷെ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. See how nice this is. Prabhupada is putting a complete, what you call, he is making it holistic. You understand? You are appreciating, you are able to appreciate this now. And for us to appreciate how much time he would have spent, how much he would have thought. Yesterday we discussed, no, for 2 hours he spent the whole night. Only because of that these things have come out. And are we able to open Prabhupada's books? The moment we open Prabhupada's books, our eyes close. മനസ്സിലാക്കണം എത്രത്തോളം ആഴത്തിലാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഓരോ വാക്യം അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, എത്രത്തോളം സമയം എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന് അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്രീ പ്രഭുപാദിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ മാത്രമേ നമുക്ക് ശ്രീ പ്രഭുപാദിന്റെ ബുക്ക് വായിക്കാനുള്ള രുചി ഉണ്ടാവും. I think you should cancel your doctor's appointment. Just sit here and read Prabhupada's books, your back pain will go away. You save money because of Prabhupada. Just go. When you come back also will be in the screen only. So Dhamma is control of the senses. Prabhupada is saying control of the senses. Okay. Tapa, this is a beautiful word. Tapa everybody likes. You don't want to do though, but you like that. What is tapa? Brahma was told to do tapas. Austerity. Okay? Everybody fixed? Yes.
Got here, Jack? Finished? Okay. Just see how we are being beaten by Prabhupada. What does that mean? We explain in Malayalam. ഒരാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലുള്ള ആത്മാർത്ഥത. See, this is real tapas. Otherwise, everybody will run to Himalayas and forests to do tapas. Only doing tapas there. But trueness to one's responsibility, whatever is our responsibility, we should be very true to our responsibility, genuinely honest. So if some mother is there cooking food at home, will you call her, no, you are not self-realized, you are not fit for self-realization? She is true to her responsibility. We are also doing tapas like Hiranyakashipu. If we go to metropolitan cities like Bombay and all in the train, how they will go? One hand up, one leg like this, one leg there. That is the Hiranyakashipu. One hand raised, one leg raised, like that. Isn't it? So much trouble they had to go through just to earn their daily bread. So if you tell them that hey, these people are not intelligent, you have to help them, encourage them by giving what Prabhupada is, in their language. So they are true to the responsibilities. These dabbawalas, how much they travel to taking the carrier, prasadam, lunch carriers to so many corners of the city. They are doing it so immaculately well. They are true to the responsibility. So you should appreciate them for that. Or anybody who is going to the office and learning so much trouble they are taking. So it's not just confined to one particular set of thing. It's widely applicable to all kinds of people. That is why this is very important. Prabhupada is saying anybody doing their prescribed duties as a service to Krishna, what is that? Yad Ashnati, Yad Juhotiyat, Yad Tapasasi Gautaya, Tad Shamadana, Yad Karoshi Yad Ashnasi. Whatever you do it as an offering to me, that is trueness to one's responsibility. പ്രഭു ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു. ഒരു ബോംബെയിലെ ഡബ്ബാവാലാസ് അവർ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടാണ് ഒരമ്മ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടാണ് കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേപോലെ അവരെല്ലാം നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല അവർക്കൊന്നും ആത്മാർത്ഥതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും ഭക്തി ഉയരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അവരെല്ലാം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ശീല പ്രഭുപാദ് എന്താ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും നാം ചെയ്യണം. So we will go further. Samyam means samata. Equal, being equal. I am equal to everybody. I am equal to everybody. He said. But what Prabhupada is saying? We will say I am equal to everybody, but still will be very dear friends only. We will not care for others. But indiscrimination, no discrimination should be there. Okay, Titiksha. You want to translate that in Malayalam? സാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും സമചിത്തത എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പറയും എല്ലാവരോടും ഞാൻ സമചിത്തരാണ്, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമേ കാണത്തില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സമത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശത്രുക്കളോടും സുഹൃത്തിനോടും ഒരേപോലെ സമചിത്തത ഉണ്ടായിരിക്കും. I think because Hare Krishna was there, my head is always turning there. I think I should turn this side to see some of the people from here also are guessing. I will point out and ask them. Okay, what is Titiksha? Anand I will tell. Easy, no? Titiksha. Titiksha? Karuna. What is Titiksha? See what is it? Simply saying tolerance, yes, I am tolerating, but I am not tolerating the offense. Tolerance of the offense of Prabhupada is very particularly, focusing on that point. Titiksha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരോട് ടോളറൻസ് സഹിഷ്ണുവരാണ് ഇത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തിന് നമ്മൾ സഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരായിരിക്കും. Aparadha is more difficult thing to tolerate. That until they offend us, we will be happy. But the moment they offend, then they become more deadly enemies.
നമ്മള് എല്ലാവരോടും പറയും ഞാൻ എല്ലാവരോടും സഹിഷ്ണുതയാണ്, എല്ലാവരെയും സഹിക്കും എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളോട് അപരാധം ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളോട് അപരാധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കും. So next is Uparati. Rati means attachment. Uparati means without attachment. ഉപരതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Detachment basically. രതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകർഷണം, ഉപരതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകർഷണം ഇല്ലാത്തത്. അപ്പം വിരക്തി, അതിനെയാണ് ഉപരതി എന്ന് പറയുന്നത്. But here it is indifference between loss and gain. നമുക്ക് ലാഭവും നഷ്ടത്തിനോടും ഒരേ നിലയിൽ കൈകൊള്ളുന്ന റിസൾട്ട് വെച്ച് നോക്കാൻ പാടില്ല. അതിനാണ് ഉപരതി. Okay. Now 13 over, 26 more to go. But I will not spend time on every single thing because we know it's very depressing to see that every single answer is getting wrong answers. So now Shrutam means what? Hearing. Shrutam means Hearing. hearing. So means Shrutam is Shruti basically, hearing scriptures. But see what Prabhupada is writing, following scripture rules. Not simply hearing, you have to follow. Only then it is actual Shrutam. കേൾക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഫോളോയിങ് സ്ക്രിപ്ചറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനെയാണ് കേൾക്കുക എന്ന് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത്. Only when you follow it has meaning. നമ്മളത് പാലിക്കുമ്പോഴേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. Okay, Jnana is very simple. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Knowledge. Prabhupada is putting bracket self-realization. പ്രഭുപാദ് നോളജ് മാത്രമല്ല, അതിനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. So knowledge has to be transformed into self-realization. അറിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്നതായിരിക്കും. Then virakti, detachment. Prabhupada knows these rascals will be sitting and reading. Okay, Aishwaryam. വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിനാണ് വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, Aishwaryam Mataji, tell what is the meaning? Opulence, no. What is the connection? No connection with our translation. No connection with our translation. That's what I'm saying. That means what we understand and what is the actual meaning Prabhupada is giving is totally 180 degree opposite. It's like black and white. But then there is real meaning. In other words, all these days our understanding is wrong. What is Aishwarya? How it connects? Now I can see everybody has lost their sleep. That's why we did this now. Before we went into the other section, If I had started the Chanda section, you would have definitely, at least half of you would have slept. I will have to wake you up by singing, but unfortunately my throat is not good. So this is the one where we can keep ourselves, because now our knowledge is agitated. No? We are curious to know why we are mistaking and why Prabhupada is writing like this. Right? Have anyone not read these words before? I mean, this is the first canto only. How many of you have completed first canto? How many of us have completed? I think we should go and start again. We had 11th canto, no? Yesterday they were asking me to pray to the Lord to complete the 12th canto. Now I am telling go back to the first canto and start from there. We were using the first mother. Sorry? We were using the first mother. First mother? Yeah, sixth mother. Recitation and Yeah, ranting we were using read. first mother. Oh, Ranting read. go first method. Ranting read la first method. No, they were doing running reading. Yeah. Full of opulence will be the lake.
That is like superficial connection. Katha with Prabhu. What is leadership? You are taking courses on leadership. So come on, tell us. Netratvam. And in our sector, one who can give vision. Right? But I don't think that is connected with our understanding of it. What we normally think is Aishwarya. Somebody has big bungalow, name, fame, followers, like that. No? But that is all, eventually it gets destroyed. What do you mean by leadership? Like he gave partial understanding, that is Netratvam, means you give the far-sighted vision. Means you are compassionate towards all, not only those who are under you now, but you are compassionate towards all those who are coming in the future also. Got it? So you are still the leader even after you leave the body. Parikshit Maharaj is still our leader. He is still guiding us by his questions in Bhagavatam. He was not thinking about his immediate prajas in that kingdom. He was thinking further down, many thousands of years people are going to come. That is why 5,000 years later we are sitting and discussing the same Bhagavatam, same questions he asked, his same story. And not only 5,000, even before that, you see millions of years before Prahlad Maharaj, Amrishwar, they are leaders. Because their far-sighted vision, their opulence is not lost. You understand? Even now we are glorifying them. Even now we are worshipping them. Prabhupada left 50 years ago. Even now we are doing puja for him. Why? Because his vision is far-sighted. And that opulence never dies. That never gets destroyed. These other opulence like big bungalow, name, fame, glorification, followers, all these things, it will die after your body. So the real opulence is that which will not get destroyed. What will not get destroyed? When even after you leave, the path you have set for others to follow, when they follow that, they will keep glorifying. Opulence means people glorify you, that's all, correct? For all these other Dhanam, etc., you should be glorified. There are people who have so much money, but nobody glorifies them. So there is no opulence there. They themselves will be depressed. But if you are continuously glorified, then you feel that you are the leader, you are the leader. But you are the leader only for that lifetime or maybe few years. Here you see their leadership, these Mahatmas, Mahajanas leadership are continuing after millions of years. That is relation. ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേതൃത്വം എന്നാണ് അർത്ഥം. നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മള് ധനം, ജനം, അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പുകഴ്ത്തി പറയുക, നമുക്ക് ധനം ഉണ്ടാകുക, ഇതിനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളുള്ള ആകർഷകരാകുക. അതാണ് ഐശ്വര്യം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഐശ്വര്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പാത തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും, എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാത തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഐശ്വര്യം അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നേതൃത്വം എന്ന ഐശ്വര്യം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിന് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് 5000 വർഷം മുമ്പ് പരിശുദ്ധ മഹാരാജനെ ഇപ്പോഴും നമ്മളിരുന്ന് വായിക്കുന്നത്. ആ ഐശ്വര്യം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനം, ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തുറന്നു തന്ന നേതൃത്വത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം തുറന്നു തന്ന ഈ പാത ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്തുടരുകയാണ്. ആ ഐശ്വര്യം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഐശ്വര്യത്തിന് നേതൃത്വം എന്ന അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. And another important thing is that your opulence should be useful to others. You give loads and loads of money in the bank, you cannot say if it's not useful to others, it's of no use. But when you give leadership, vision to others, that is useful. Your vision, the guidance that you are giving is helping others, and that is real opulence. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരുപാട് ധനമുണ്ട്, നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് മോചനം കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥ ഐശ്വര്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാക്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. 40 words are there in this 5 verses. You can take 1 full year class on this one only. ഓരോ വാക്കിന് നമുക്ക് 40 വാക്കുകളുണ്ട്. ഓരോ വാക്കിനും ഒരു ക്ലാസ് വെച്ച് 40 ക്ലാസ്. Okay, let's move on. Shaurya. ശൗര്യം. What is Shaurya?
Means bravery. Women's chivalry. Both are Teja. Tejas. Tejas means no, I mean some aura, something there. But influence. It's not enough to have the Tejas. This means you should influence others. That is real Tejas. Okay, Balam is a very beautiful word. Any other words? All of us will say strength only. Anything else? That's all no. Anyway, it will be wrong only. See what Prabhu was saying. Can anyone think like this? I have a lot of strength, but I will eat and sleep. There's no use. Your Balam should be the render possible that which is impossible. That is what Balaram. ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതിനെ സാധ്യമാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ബലം എന്ന് പറയുന്നത്. How otherwise it is useful? If you have Balam, if it is not useful, Balam is not only bodily strength, it is mental strength and it can be applied for everything. But it should be used to make possible that which everyone else says impossible, or we yourself think it is impossible. നമുക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതെന്നും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നതിനെയാണ് ബലം എന്ന് പറയുന്നത്. ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക ശക്തി മാത്രമല്ല, മാനസികമായ ശക്തിയും ഉണ്ട്. Standing 16 rounds is impossible, but you have to make it possible. 16 മാല ജപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്, പക്ഷെ നമ്മളത് സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. Getting up in the morning is impossible, but you have to make it possible. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അസാധ്യമാണ്, പക്ഷെ നമ്മളത് സാധ്യമാക്കുന്നു. Studying Bhagavatam is absolutely impossible, but you have to make it possible. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്, പക്ഷെ നമ്മളത് സാധ്യമാക്കണം. Okay, so what is Smriti? Remember, memory. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സ്മൃതി. You think over this. I'm going to make all of you have a sleepless night tonight. Think over all these things. Why Prabhu is right? I'm not going to give the answer for everything. Okay, Swatantram is a very interesting word. Swatantram? Freedom. Okay. Ananta is so happy to say this. Now we'll see what Prabhu is saying. There's a big difference between freedom and not to depend on others. You will say, I'm free, and go and wait for an auto rickshaw. You are depending on auto rickshaw. Right? നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് പറയും, പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറയും ഞാൻ വളരെ സ്വതന്ത്രരാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. So like this, not to depend on others is the actual real swatantra. So, Vina Dainyana Jivan, that is one of the qualities of devotees. Without extending your hands to others, you should lead your life. That is a real devotee. ഒരു ഭക്തന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് കൈ നീട്ടാതെ തന്നെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം, അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. Okay, let's go to Kaushalam. Kaushalam, not Kaushalam. What is it? 11. Clever. Dexterity in all activities. Okay, somewhat near that. കൗശലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിപുണത. Okay, Kanti is beauty. Okay, Dhairyam. ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റ് നമ്മെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാറി നിൽക്കും. Dhirastatranam Keti you say, no? Okay, Mardhavam. Mardhavam Dhira Chapalam. He says, no, no, soft, kind-heartedness. Okay. These words you may not know. Prakalbyam is, Prakalbyam is very smooth and very expert. Prashraya, it's okay, leave it. Prashraya means, Prashraya is what? Gentle, gentle. Now, Sheelam. Sheelam. Good qualities, good character. Mannerliness, it should be mannerly. Means in terms of behavior. Saha?
Saha means saha. Even what you call patient or whatever, tolerant, whatever. Our Krishna was already given up. Okay, saha means determination. No, you should be determined. That's why it's really saha. Oja is again, oja, teja, it's okay, perfect knowledge. And now see, in the left side also one balam is there, the right side also one balam is there. Actually the balam word is used 2 times in that verse. Prabhupada could have used the same meaning in left second time also, but he doesn't do the same way. Let's see what is it. Already one is gone. So tell me what is the next one. Guess, anything. Okay. It's not enough to have the balam. You should execute things properly also. Like I may have a lot of strength. I can go and hit 4 people and harm them. Or I can use that to lift something and help others. That is proper execution. ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അർത്ഥം ശീലപ്രഭാത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ്. ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പോയി മറ്റുള്ളവരെ അടിക്കും, അതൊക്കെ അത് ബലമല്ല. മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ നമ്മുടെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ബലം എന്ന് പറയും. Like for example, you may know to sing nicely. You sing to help others to hear Krishna. Let them get inspired. You have that balam, that quality. Utilize it to help others to get inspired. That is real proper execution. You can use the same thing to sing some nonsense thing and misdirect people. That is not real balam. ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പാട്ടുകൾ പാടാനായിട്ട് പറ്റും. അത് നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും തെറ്റായ പാട്ടുകളും പാടാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അതിന്റെ ബലം എന്ന് പറയുന്നില്ല. Okay, from here on it will be like all these words, some of these words we don't know, so we just keep going. Bhaga means opulence. Bhaga means object of enjoyment. Bhagya, we have to enjoy. Then Gambhiryam, Gambhirta. Gambhirtam, anything that happens, you should be steady. Purpose of joyfulness. So Gambhir does not mean like serious face. Real Gambhirta means you should be really joyful. One who is attached never smiles at anybody. But one who is detached is very happy and joyful. He smiles at everybody joyfully. അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉള്ളിൽ സന്തോഷം വരത്തില്ല, പക്ഷെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയ പേഴ്സണ് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. So Stairyam means Tirtha. സ്ഥിരത. Fixed, immovable. Astikyam, faith in Krishna, faith, faithfulness. Some hope is there. Kirti means fame. Mana, respect. It's not enough to get respect. We have to be worthy of being worshipped. That is the real. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല, ആ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും നമുക്ക് വേണം. You can even give money and give a lot of jai you can get. That's worthy of being worshipped. You should be really worthy of that jai. That is real mana. ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ ജയ് വിളിക്കും. അതിൽ റെസ്പെക്റ്റിന് അർത്ഥമില്ല. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത വേണം. The last one, Anahankar. No ego. You don't need to take photo, it's there in the sloka. I'm taking it from the sloka only. Now you can open the book and see all the See, this just word forward equivalence. There is, we haven't gone to the translation, we haven't gone to the purport. Only word forward equivalence. നമ്മള് ഭാവാർത്ഥം പോയിട്ടില്ല, ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം കൂടി പോയിട്ടില്ല, വാക്കർത്ഥം മാത്രമാണ് ഇത്രയും നേരം ചർച്ച. So this is So that is how, like now you understand the meaning. Why we say Kudumba Talevan is for head of the family. Same thing in Tamil also. So he should protect that family at all risks. He should take risks even
to the extent of, if it is for risking his life, he has to do to protect his dependents. That's what this Kutumba actually means. കുടുംബസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സഹനശക്തിയും എന്ത് സമയവും എന്ത് സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ വസ്തുവിനെ സംരക്ഷിക്കണം. അതിനാണ് കുടുംബസ്ഥൻ. Okay. So now we enjoyed word for word equivalence. Okay, enough of it. Like this, so many things are there. You carry on and you are coming back now. Yes, sir. Prabhu, most of us are reading Srila Prabhupada books to take classes. So we have some connection with the Srila Prabhupada books on the matter of reading or taking classes. How can we change into a regular habit, not only for taking classes, but to have a love and a commitment to it? Okay. Let me see. ഇതിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ വായിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കതൊരു ആഴത്തിൽ വായിക്കണം എന്നൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള തോന്നൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? If a preacher thinks today is my day to give Bhagavatam class, I will prepare nice notes. I will use some flowery language. I will have some nice verses to throw in so I sound scholarly. I will break it down analytically, imitating some great personality, and after that the audience heart will change. Then he is fooling himself because Bhagavatam means behavior. If our behavior does not improve upon studying Bhagavatam, then whatever we speak cannot change the hearts of the people. This is what Maharaj told us. This is very, very important, Prabhu. Shall I translate? Sorry? Shall I translate in Malayalam? Yeah, that's not there in Maharaj. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രചാരകൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, പ്രചാരകൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഭാഗവത ക്ലാസ് എടുക്കണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ നോട്ട്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, അത് ഞാൻ ആലങ്കാരികമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നല്ല നല്ല ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കും, അത് ചെയ്യും. മഹത്തായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അവധാനപൂർവ്വം അനുകരിക്കും. അങ്ങനെ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവും എന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ സ്വയം വിഡ്ഢിയാക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുമാറ്റമാണ്, നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ്. ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ സംസാരിച്ചാലും കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. So like this, many more points are there. Actually, Prabhu, it should become like a daily habit. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു ദിവസേനയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് വേണം മാറാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. So we should. That's why I said we should become the drunkards in the pub. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പബ്ബില് നമ്മൾ കുടികാരനായിട്ട് മാറുന്നത്, അതുപോലെ ആയിരിക്കണം പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. If somebody comes and tells me, time now, let's go. I have to go and do something. No. I want to finish. I want to spend some more time with Prabhupada. It should be so much addicted. Like the drunkard takes 3-4 pegs and more he wants to do. Like that, we should also be drunkards. നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ആളെങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ അയാളെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ശല്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പറയും, ഇല്ല ഞാൻ ഒരു 2-3 പെഗ് കൂടെ കഴിച്ചിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാലും നമ്മള് പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടേ ഇറങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു അഡിക്ഷൻ വേണം. Real drunkard is one who can make others also drunkard. യഥാർത്ഥ കുടിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയാൾ അത് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളും കുടിക്കുന്ന ആളായിട്ട് മാറും. We say no, a real leader is one who can create more leaders. യഥാർത്ഥ നേതാവ് മറ്റ് പുതിയ നേതാക്കന്മാരെ ഉണ്ടാക്കും. So drunkard also should create more drunkards, otherwise he is of no use. ഒരു കുടിക്കാരൻ മറ്റ് ആൾക്കാരെയും കുടിക്കുന്ന ആളായിട്ട് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. Well, one who drinks will know the taste or the importance of the drink. അപ്പം ദിവസവും അത് കുടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ കുടിക്കുന്ന അതിന്റെ രുചി ശരിക്കും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. Same way, then he will
glorify and it will make someone else also an addict. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കുടിച്ച് വരുന്നയാള് അതിനെ ഒരുപാട് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റും. But yeah, because the time is also of the essence, I want to cover one very important slide. Because we are talking about behavior. We are talking about this, how our transformation of behavior will have to reflect on others, will have to inspire others. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സമയം വളരെ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ലൈഡും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബിഹേവിയർ, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റമാണ് മറ്റുള്ളവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. This is called Bhagavatam lifestyle. This is ഇതിനെ ഭാഗവത ജീവിത രീതി എന്ന് അറിയപ്പെടും. because unless we have this lifestyle, our Bhagavatam thing will not really be, in the true sense. And even if you don't have, if you start studying Bhagavatam seriously, you will eventually end up in this lifestyle. അപ്പം ഈ ഭാഗവത ജീവിത രീതി അത് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗവത പഠനം കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപയോഗവുമില്ല. നമുക്കിത് ഈ ജീവിത രീതി അല്ല നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കും ഈ ജീവിതശൈലി വന്നു ചേരും. Because initially some peace of mind is required to even get into books, isn't it? ബുക്കുകൾ വായിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ആദ്യം മനസ്സിനൊരു ശാന്തി വേണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ബുക്ക് വായിക്കാൻ. If you are always agitated, how can we sit with നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും വിഭ്രാന്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് ബുക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നും? There are some instructions, useful instructions that Maharaj gave us in the course of our being trained by him. I will share some of those things. കുറച്ച് മഹാരാജ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്, നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഇത് പാലിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഭാഗവത ജീവിത രീതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. This you can read and you can directly translate into Malayalam. Not free life is his first You can read English and you can read first one. Lord free life is his first free life. Leave the whirlpool of lords and deaths. Lord brings relationship. Don't hanker for something which is beyond your capacity. Be happy and satisfied with what you have. This is Santushta. We have been talking about this Santushti words from Vaman Dev last few days. സന്തുഷ്ടി എന്നുള്ള അതിനെ കുറിച്ചാണ് You can read that Malayalam. വായ്പരഹിത ജീവിതം മാനസിക പിരിമുറുക്കമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ്. കടത്തിന്റെയും വായ്പകളുടെയും നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുക. വായ്പകൾ ബന്ധങ്ങളെയും ഭേദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കഴിവിനപ്പുറമുള്ള യാതൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തരായിരിക്കുക. അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. This is very, very important. Otherwise, you can't sit with Bhagavatam. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനത്തോടെ ഭാഗവതമായി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. Bhagavatam doesn't need a huge bungalow or big place or anything. Anywhere, Vyasudeva was sitting in a cave and writing Bhagavatam. So ഭാഗവതം വായിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ബംഗ്ലാവോ വലിയ വീടുകളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം മതി. വ്യാസദേവ ഒരു ഗുഹയിലിരുന്നാണ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത്. So we can have a simple place also and we can still enjoy Bhagavatam. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ച് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാവും നമുക്ക്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കാം. The key is that being satisfied with what we have. യഥാർത്ഥ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും സംതൃപ്തരായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കാനുള്ള ശാന്തി കിട്ടുക. Maharaj always said, don't burn your head by looking at others' bungalows. നമ്മുടെ തലച്ചോറിങ്ങനെ കത്തിച്ച് കളയരുത് മറ്റുള്ളവരുടെ ബംഗ്ലാവ് കണ്ട്. So these whirlpools, Maharaj uses the word whirlpool. You know what is whirlpool? മഹാരാജ് ഇവിടെ വേൾപൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. It starts like this, but then as you go deep, it sucks you in. You won't be able to even come out. മുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചുഴി വരുമ്പോൾ അത് പതുക്കെ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വളരെ വേഗം കറങ്ങി നമ്മളെ അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും. നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാനേ പറ്റില്ല. So don't get stuck into this, somebody says here one is cheap, there one is cheap. Why? After that, we can't give up we'll be having some work where that person will be really torturing us, but we have to tolerate it because without that money we cannot complete this EMIs or whatever we get.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇതേപോലെ ഓരോരുത്തർ പറയും ഇത് ചീപ്പ് ലോണാണ് അത് ചീപ്പ് ലോണാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷെ അതിലൊന്നും നമ്മൾ വീണു പോകരുത്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സഹിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അതിനെക്കാട്ടിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ EMI അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. This Maharaj used to say, this credit card, no, it's a sophisticated way of, it's a sophisticated begging bowl. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ കുറിച്ച് മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട്, അത് വളരെ Begging bowl, sophisticated. വിഷയപാത്രമാണ്, Fashion, modern begging bowl. സങ്കീർണമായ ആധുനിക ഭിക്ഷാപാത്രമാണ്. Begging bowl, if you take and go, will be looked at, cheaply. But you very, like this, you go with a swipe card. What is it? What are you selling? I don't have money now. You give me, later I will give you. ഭിക്ഷാപാത്രമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് വലിയ കാര്യമില്ല. പക്ഷെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അവരോട് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ എന്റെ പൈസ ഇല്ല, നിങ്ങൾ എനിക്ക് കടം തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ തരാം. So these Western people, they are very good at covering up things. ഈ വിദേശീയരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവരെ മറച്ചു വയ്ക്കും. Like say for example, if you have to say fish, what do you say here? ഫിഷ്, മീൻ, Machli, you say, no? Then what do you say for this meat? What do you say? Mamsa. Actually, that has a very horrible meaning. That mamsa, that word. But what they say for fish, they don't call it fish. They call it seafood. Seafood means like in the ground some paddy is growing like that from the sea. From Samudra, this is growing. മാംസം എന്നുള്ള വാക്കിന് വളരെ ഭയാനകമായ അർത്ഥമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവരതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പൊ മീന് തന്നെ അവര് പറയുന്നത് മീനെന്ന് അവര് പറയാറില്ല, കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആഹാരം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. So we go to the next one. Be simple and straightforward in your dealings with all the living entities. Be genuinely loving towards everyone. Don't have any corners in your hearts. All the dirt get accumulated in the corners and disturb our mind. See in this room, if you see the corners, only the dust will accumulate. But we don't spend much effort cleaning them. After some time, you see there will be so much dirt there. So in your mind also, you keep one corner, hey, this person is like this only. That person, even after he changes, we will still have that thing in our mind. നമ്മളൊരു മുറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെറിയ വശങ്ങളുണ്ട്, ചെറിയ മൂലകളുണ്ട്. ആ മൂലകൾ നമ്മൾ അധികം വൃത്തിയാക്കാറില്ല. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് പൊടി വരാറുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, ഈ വ്യക്തി മോശമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മൂലയിൽ വച്ചിരിക്കും. ചിലപ്പം കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി സ്വയം മാറ്റപ്പെടുമായിരിക്കും. എങ്കിലും നമ്മൾ ആ മൂലയിൽ ആ വ്യക്തി മോശമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അത് എപ്പോഴും അഴുക്കായിട്ടിരിക്കും. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ എളിമയും സത്യസന്ധനവും ആയിരിക്കുക. കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹം എല്ലാവരോടും കാണിക്കുക. സംശുദ്ധമായ ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹൃദയത്തിൽ യാതൊരുവിധ മാലിന്യവും അടിഞ്ഞുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകരുത്. Next one. A lot of things to discuss here, but we don't have time. മൂന്നാമത്തത്, do your prescribed duty immaculately, well to the best of your ability, and then leave the results in Krishna's hand. If you are paid rupees 50 as salary, your work output should be worth rupees 100. Love the work as you would love Krishna. That is the Bhagavatam way. This is a very important instruction, especially for devotees. You read the translation. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എല്ലാവരും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക, പുറകിലുള്ളവരെ. നിങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിക്ഷിപ്തരാകേണ്ടതാണ്. ശമ്പളമായി നിങ്ങൾക്ക് 50 രൂപ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ ജോലി നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയും സ്നേഹിക്കണം. This is something which is very important, because many times when people come new to the Krishna consciousness, they think that Krishna will take care of their work. പലപ്പോഴും ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും, കൃഷ്ണൻ എന്റെ ജോലി നിർവഹിച്ചോളും. I will do service in the temple and chant, Krishna will write exams for me. നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കും, ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ സേവനം ചെയ്യും, ഞാൻ ജപിക്കും, കൃഷ്ണന്റെ ഫൈനാൻസുകൾ നോക്കിക്കോളും. We are still struggling, but we are thinking that we are all great Mahatma devotees.
നമ്മൾ തുടക്കക്കാരാണ്, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പുതുഭക്തരാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ വലിയ മഹാത്മാക്കളാണ്. So Maharaj is very particular to us, especially students and those who are to whom others are dependent on. He said, love the work as you love Krishna. മഹാരാജ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റ് അവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ജോലി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. See, these are all instructions which were very, very important to see if Bhagavatam has transformed us into better human beings. Otherwise, we can be scholars and verses and quote here, quote there, everything. But if these things are not practiced in our day-to-day life, there is no putting Bhagavatam into practice. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ശ്ലോകങ്ങള് ഇതൊക്കെ പല സ്ഥലത്ത് കോട്ട് ചെയ്യാം, പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലാം, ഇതൊക്കെ നടക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ജീവിത രീതിയുമായിട്ട് ക്രോഡീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. Next one. Minimize the artificial necessities in the form of modern electronic and mechanical equipment that make us lazy. Do productive work like cleaning, washing clothes, household chores in your free time. It will improve your health immensely. There are many doctors here, and we are speaking all that you will be prescribing to your patients. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അവരുടെ രോഗികൾക്ക് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കൃത്യമായ നിറവേറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കണം. കാരണം അത് നിങ്ങളെ മടിയന്മാരാക്കും. ശുചിയാക്കൽ, വസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കൽ, മറ്റു വീട്ടു ജോലികൾ ആയവ നമ്മുടെ ഒഴിവു സമയങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യശേഷിയെ വർദ്ധിക്കും. Maharaj used to spend so much time explaining these points. ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം മഹാരാജ് ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. He would say many times he would quote his mother, sister, grandmother, and because Maharaj himself was 91 years old when he left us. He will talk about 100 years ago time when they were all young and they used to do that. മഹാരാജ് 91 വയസ്സിലാണ് നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞത്. ആ സമയത്ത് കൂടി അദ്ദേഹം തന്റെ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. He would tell us that my mother was so strong using that, what do you call it, Ammi? And she'll be so strong that if the doctor comes and she beats him, the doctor will fly 4 miles away. ഇപ്പൊ എന്റെ മഹാരാജ് പറയും, എന്റെ അമ്മ അമ്മിക്കല്ല് ഉപയോഗിക്കാൻ അത്ര ശക്തമായിട്ടത് ഉപയോഗിക്കാൻ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിരുന്നു. ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് വന്നാൽ പോലും അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് അടികിട്ടാൻ അവൻ പറഞ്ഞു പോകും. And he would tell, he took an entire class on how to wash clothes. അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാരാജ്, എങ്ങനെ വസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കണം. And he wrote those instructions in Grantaraj and became a very famous thing. It went everywhere because people never knew that there is so much benefit in washing clothes, health benefits. I mean. അപ്പം ഈ വസ്ത്രം സ്വന്തമായിട്ട് കഴിയുന്നതിൽ എത്രമാത്രം ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ മഹാരാജിന്റെ ആ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ നോട്ട് എടുത്ത് ഗ്രന്ഥരാജിൽ ഇട്ടപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്തു. Maharaj is asking us a very simple question. Where is the dirt in your cloth? Do you know? How is the washing machine? മഹാരാജ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വസ്ത്രം ഇടുമ്പോൾ അതിന് എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അത് എങ്ങനെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അറിയാൻ പറ്റും? You are laughing because you know it doesn't know. നമുക്കറിയാം വാഷിംഗ് മെഷീൻ അത് അറിയത്തില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. And you put it will go like this, and it will do like this, and the cheese, it will be so much squeezed. All the soap will be on one side and the water will be on the other side, and it uses dirty water to clean the dirty cloth. How will it work? അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അതൊക്കെ കറക്കി എടുത്ത് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡേർട്ടി വാട്ടറിൽ തന്നെയാണ് അത് കഴുകി എടുക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് എങ്ങനെ അഴുക്ക് പോകാൻ? When you are dipping it in proper water, you change the water so that you are dipping them in fresh water every time, so the soap doesn't stick. നമ്മൾ പുതിയ വെള്ളത്തിലാണ് മുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സോപ്പ് അതിനകത്ത് നിൽക്കില്ല, അത് മാറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And he used to say that I can tell you whether you are studying Bhagavatam properly or not by the way you treat your clothes.
അപ്പൊ മഹാരാജ് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഭാഗവതം ശരിയായ രീതിയിലാണോ പഠിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ. When we put on the dress, we go home, you know. If we just, what do we do normally? We just crush it and put it in a corner in the that is the basket, isn't it? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി നമ്മളിപ്പോ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് പോയി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഊരി ഏതെങ്കിലും ഒരു അഴുക്കായ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിയിടും. How many of you do that? Maharaj, you call it as violence. മഹാരാജ് പറയുന്നത് ഹിംസയാണെന്നാണ്. Because you are actually, it is Krishna's property. How can you treat it so badly and throw it in a corner which you have won? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൂട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും. One day he called me to his room when I was personally serving in Nashik, and he said, "Today I am going to teach you something." Then I said, "Maharaj, yes, I have been pen and no, you don't have pen and come." And then he told me how to fold clothes. He taught me how to fold clothes. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഞാൻ നാസിക്കിലെ മഹാരാജിനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയി പേനയും പേപ്പറും എടുത്തിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, പേനയും പേപ്പറും ഒന്നും വേണ്ട, ഇന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വസ്ത്രം മടക്കുന്നത് എന്ന് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. He said, "No, you should hold by the trees. You should hold like this. You should do like this. Only 2 more holes and keep it in a corner." And like this now, he said, once you do it like this, then you won't see a difference between which is, I mean, both will look very similar. That much clean fold it should be. And he said, why we should do that? That is what is the very interesting point. He said, if you keep your clothes folded very nicely in a corner, that will not disturb our mind. Otherwise, every time you enter the room where these dirty clothes are thrown everywhere, your mind will be disturbed. You don't realize it. Your mind will be disturbed. And when your mind is disturbed, Bhagavatam will not enter into your head. അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ അഴുക്ക് തുണി ഇട്ടിട്ട് പോയി നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് ചുറ്റിക്കൂട്ടിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറിയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി വെച്ച് അതിന്റെ പീസിലെടുത്ത് മടക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് മടക്കി ഒരു 2 ഫോൾഡായിട്ട് എടുത്ത് അഴുക്ക് തുണി കഴുകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മളത് വയ്ക്കണം. അപ്പൊ മടക്കി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചേക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധയോടെ വച്ചിരുന്നാൽ ഈ അഴുക്ക് തുണി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പന്തിലമാകും. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ആ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവുകയും മനസ്സെപ്പോഴും ചഞ്ചലമാണെങ്കിൽ ഭാഗവതം വായിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. And the other important thing is, when you actually use your hand to wash the clothes, there is some exercise. When you go to the doctor, what you will say? Like this, no? Sit and do brushing like this. Then you get it. And then you say, do like this, bend, do like this, bend. Then you rinse. That's what happens. You do 4-5 times, you rinse. All the tummy, fat, everything will go. Your digestion will improve. Right? And then when you wash the clothes also, the brush the clothes also, you cannot just do left, right and center like haphazardly. You should, there is this cloth as, they call it Tana Bana or Otam Rotam, no? Thread vertical and horizontal, like this only it is made. So we should not disturb the threading of the cloth. You should do it along one side only. Cross you do, thread will be gone. So we should know how to, and the dirt also will go away easily when you do it like that. So Maharaj taught all these things to us and he said, this is Bhagavatam. If you are treating everything around you in connection with Krishna, then they will also be very pleasing with you. And the clothes which you wear, they will be very pleasing with you. Then the items which you have, any other object that you use, they will be very reciprocating in kind, even though they are non-living entities, but they are all connected with Krishna. So this is how we treat everything in connection, in Krishna consciousness. ഇങ്ങനെ മഹാരാജ് ഒരു തുണി അലക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നമുക്ക് അതിന് ഒരു തുണിയിൽ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ടുള്ള നൂലുകളുണ്ട്. അതിന്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ കഴുകാനും ബ്രഷ് ചെയ്യാനും. അത് ഒരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ശരീരത്തിന് എക്സസൈസും കിട്ടും.
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും ഭാഗവതം തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെയാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണന്റേതാണ് എന്ന ബോധത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടും. വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ജീവനില്ലാത്തവയാണ് എങ്കിലും അതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. And once I was having stomach pain. I was Maharaj in Rajkot. I was having stomach pain and I said, Maharaj, I am feeling a little bit uneasy. Between the Bhagavad class I said. Then Maharaj said, oh, you have stomach pain. Then do one thing, that hall is so huge, it's 3 times as big as this hall. So Maharaj said, do one thing, sweep the entire hall. The stomach pain to go away. അപ്പൊ മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ 3 ഇരട്ടിയുള്ള ഹാളാണ് രാജ്കോട്ടിലുള്ളത്. അപ്പൊ നീ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് തൂക്കുക, അപ്പൊ നിന്റെ വയറുവേദന മാറും. We should do productive work. Simply I can just go around. They will say, this yoga people, they will do all this, whatever, gym people, whatever they do. If you clean properly, at least the whole hall will get cleaned. And they have something called, what is that? Treadmill. And that person is running for 1 hour and he is standing in the same place. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും അതിന് പ്രയോജനമുള്ള പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും. നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ വീട് വൃത്തിയാകുകയും ചെയ്യും, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ട്രെഡ്മില്ലിൽ നമ്മൾ പോയി നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓടുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Instead, if you run, you can go to the vegetable shop, carry some vegetables and bring. Mataji will be happy. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഓടി പോയി വെജിറ്റബിൾ മേടിച്ച് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ മാതാജി സന്തോഷമാണ്. So this is productive work, You chant japa and walk, go to the shop and bring something, milk or something, then some work is getting done. അപ്പൊ അതേസമയം നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി ആ പാല് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും, എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനവും നടക്കും. This is how everything in connection with Krishna is very joyful and cheerful experience. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യങ്ങളും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. And Maharaj said 4 things you should throw out of your house. 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയണം. The first one, these are all the demons in our house, you would say. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ, Washing machine. വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. And the next is, there is one beautiful asura called microwave. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മൈക്രോവേവ്. In the word itself, you have crow in it. ആ മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോർ, ആ ക്രോർ തന്നെ Micro. So you put it inside and heats, but then it is harmful. അതതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മോശമാണ്. Then this air conditioner we have, that is also already our life is conditioned. Life on top of it, air is also conditioned. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എയർ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ബദ്ധമാണ്. അതിനെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ വായുവിനെ ബദ്ധമാക്കുകയാണ്. So these three, and the fourth is the biggest asura, refrigerator. ഏറ്റവും വലിയ അസുരൻ വീട്ടിലുള്ളത് റെഫ്രിജറേറ്റർ. Everything you eat is deep freeze, and then finally you also deep freezed. നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനവും ഡീപ് ഫ്രീസ് ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മളും അതേപോലെയാണ്. Every time you get fresh vegetables, eat fresh food, eat and hot prasadam you take, health will be all right. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ച് അത് ചൂടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. First of all, you are lazy to cook. നമ്മൾ ഒന്നാമത് മടിയാണ്. So you put it, dump it in the refrigerator. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ ആഹാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കുന്നു. And then to heat it, you use another asura, microwave. അത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുക. അസുരൻ already it is harmful, deep frozen, and you put it in the microwave and heat it, it is even more harmful, and then you eat lovely, where is lovely meat? നമ്മൾ ഒന്നാമത് തന്നെ ആ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെക്കുന്നത് തന്നെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാണ്. അത് പിന്നെ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഹാനികരമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ എവിടെയാണ് സന്തോഷമുള്ളത്? We are at least better off. There are more demons in US. In fact, our Indian people are more demoniac. You know what they will do? These chapatis are rolled in Bombay,
it's packed and sent to this one ship, one Gujarati Patel, whatever. And then he packs it in a bigger container and puts it in the ship. It takes 3-4 months to go to America. Okay, free, frozen and goes there. And it goes into this Indian Patel groceries, whatever, goes inside there. And it stays there for another 2-3 months. This person goes, buys those things in bulk and comes and heats it in his microwave and eats it lovely chapati, lovely paratha. Where is lovely? 6 months old paratha he is eating it and saying it is lovely. This is so harmful. അമേരിക്കയിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ബോംബെയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കും, അത് ചില ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീസ് അത് പാക്കിലാക്കി വലിയ കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് യുഎസിലേക്ക് അയക്കും. 2-3 മാസം എടുക്കും അത് യുഎസിലെത്താൻ. യുഎസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടേൽ ഗ്രോസറീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവര് വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് അത് വച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിലേക്ക് അത് ചെല്ലും. അത് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിക്കും. അപ്പൊ 6 മാസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. See, this is how we are harming our own life. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മോശപ്പെടുത്തുന്നത്. Simply you come to our temple early morning, you attend Bhagavatam class. We don't serve yesterday's prasadam. We serve the hot kichadi prasadam or whatever prasadam it goes inside. It is immediately digested, isn't it? നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ഭാഗവതം കേൾക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിച്ചടി പ്രസാദമാണ് തരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ പ്രസാദമല്ല തരുന്നത്, ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസാദമാണ് നമുക്ക്. അത് കഴിക്കുന്നതോടെ തന്നെ നമുക്ക് ദഹിക്കാനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും. Now this kind of a harmful life leads to another harmful thing called medicines. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തുള്ള അനാരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അനാവശ്യമായ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. So now for that next point is there. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് മഹാരാജ് പറയുന്നത്. Yes. Be less dependent on medicines and use them only in absolutely unavoidable situation. Our body has a natural ability to cure itself if we give it the sound vibration of holy names, Bhagavad Gita and Bhagavatam. These are the best medicines in the 3 words. ഔഷധങ്ങളെ വളരെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്വാഭാവികമായ പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട്. ത്രിലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ ഔഷധം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദകമ്പനങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നിവയാണ്. See, this is he demonstrated it by his own practical example. ഇത് മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അനുവർത്തിച്ച് നമ്മളെ കാണിച്ചിരുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. He had many ailments. He had asthma. He had gone through one attack, one brain attack here, paralytic attack. Then in spite of that, at the age of 80 plus, he got this. And still, when he came out, whenever he had this asthma attack, breathlessness, he would be running for ambulance. But he will say, no, naturally, you will say, take Bhagavad Gita in action, you will say, take Bhagavad Gita, Bhagavatam, you will say, sit and recite. And he will be reciting, and suddenly after some time you have wrong breath. And you will say, see, Bhagavad Gita is working. Why did you want to waste money and waste money? Take me also into hell with you. മഹാരാജിന് പല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആസ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടായി. ഇതെല്ലാം 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ചില സമയത്തെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ആസ്മയുടേതായ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ ആംബുലൻസ് വിളിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മഹാരാജ് പറയും, അതൊന്നും വേണ്ട, ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എടുത്ത് അടുത്തിരുന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്രമേണ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസഗതി നേരെയാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസം വരികയും ചെയ്യും. Because his sound vibrations are Krishna himself. ഈ ശബ്ദബീജികൾ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. And when we have Krishna's association, all the medicine, all the disease, everything is driven away. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ സാമീപ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസുഖങ്ങളും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറിപ്പോകും. Wasting time is the greatest crime because wasted time means a wasted mind. Our breaths are limited, so we cannot afford to waste time. Use every breath in the service of Krishna by chanting, studying, preaching and serving. സമയം പാഴാക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യം. സമയം പാഴാക്കലിലൂടെ മനസ്സിനെ പാഴാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ
ശ്വാസം പരിമിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം പാഴാക്കാൻ പാടില്ല. ഓരോ ശ്വാസവും മന്ത്രജപത്തിലൂടെയും പഠനത്തിലൂടെയും പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയും സേവനത്തിലൂടെയും ഭഗവത് സേവനയ്ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. This is very straightforward also. We all know because we waste time, a lot of time. But still, even though we know that we should not waste time, still we waste a lot of time. So let's go further. Next one. Genuinely feel others' sufferings and try to mitigate them to the best of your ability by giving them the touch of Krishna. While you are preaching, you have to reach others' heart. To avoid fearlessness to the common man is the greatest act of charity. See, this is again and again we talked about yesterday also that our duty is out of compassion. In what way? Daya. Did you remember from that meaning? What was it that was written there for Daya? Feeling intolerance of others and happiness. Intolerant to others, unhappiness. In that mood we have to preach. നമ്മള് ദയയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ അതില് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അതാണ് ദയ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ യഥാർത്ഥമായി വേദനിക്കുക, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ശമിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. സാധാരണക്കാരിൽ നിർഭയത എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കലാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ പരോപകാരം. Morning we were discussing about it, no? Fearlessness is the greatest act of charity. Yeah. Okay, so the next one. This is very, very important and a self-development thing. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ ആത്മീയപരമായ പുരോഗതിക്ക് വളരെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എട്ടാമത്തത്, ഡെവലപ്പ് ദ വെയിറ്റിംഗ് റൂം കോൺഷ്യസ്നസ് ബിഫോർ ബിക്കമിങ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. If you develop this consciousness, then you will not be mean-minded. You will not discriminate. You will not be envy of others' prosperity. കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവബോധത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പ് കൂടി നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ അവബോധം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അധമ മാനസിക അവസ്ഥയോ വിവേചനത്തിന്റെയോ മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പത്ത് കൊതിക്കുന്ന അസൂയ അവസ്ഥയോ ആയിത്തീരുന്നത്. Only one word is not very clear. Yeah. So, how many of you know what is a waiting room? Patience. No. Where have you seen waiting rooms? Railway station. Railway stations. So when you are going from Trivandrum to say Bombay, നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് വെയിറ്റിംഗ് റൂം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകണമെങ്കിൽ you don't have a straight train. You have to go to Ernakulam and then take the next train. നമുക്ക് നേരിട്ടൊരു ട്രെയിനില്ല. നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് വേണം അടുത്ത ട്രെയിൻ എടുക്കാൻ. You will stay in the waiting room just only 2-3 hours. Yeah. നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് വരുമ്പോൾ അടുത്ത ട്രെയിൻ വരാൻ 3 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ കാത്തിരിക്കും. And someone else is also going from say Cochin to Hyderabad. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും. So you will also be staying there for a few hours. നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് നേരം. So you will be sitting in the waiting room. You will also sitting in the waiting room. ബോംബെയിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മളും ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റവരും ഒരേ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക. So you will not worry too much if he is making some noise, or if he is lying down, he is what is that? Korata we say, no? Korata. Snoring. What do you say in Malayalam? So he is snoring. You will not be bothered much about it. You will say, okay, just another 2 hours only. I have to go. You have to go. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബോംബെയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാനുള്ള അതേ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലുണ്ടാവും. അയാൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമായിരിക്കും, അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കുമായിരിക്കും. ഇതൊന്നും നമ്മളെ അധികം അലട്ടത്തില്ല. കാരണം ഇത് ഉണ്ടായാലും 1-2 മണിക്കൂറേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. So when you know that everybody is going, you will not worry too much about his presence or my presence. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ എല്ലാവരും പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളുണ്ട് ഇയാളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ അലോസരപ്പെടാറുണ്ട്.
That is not waiting room consciousness. അതാണ് വെയിറ്റിംഗ് റൂം കോൺഷ്യസ്നസ്. So you have to develop this one thing. Maharaj used to make us recite this again and again. I have to go. മഹാരാജ് ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരും. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. You say this is the mantra you have to chant before Hare Krishna mantra. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട മന്ത്രം ഇതാണ്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടവനാണ്. You said Hare I have to go, Hare I have to go, I have to go, I have to go, Hare Hare. So if you keep remembering this, I have to go. मुझे जाना है, I have to go. പോകേണ്ട ഉണ്ട്. ഹരേ എനിക്ക് പോകേണ്ടത്. Yeah, in whichever language it tells you say, in Vrindavan you say, ask them to say, मुझे जाना है, अरे मुझे जाना है, अरे मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, अरे अरे. So when you chant, when you always remember that I have to go, you will not be unnecessarily bothered about somebody. I don't like this person, he is here. I like this person, is not here. Those things will not be there. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ പോകേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ അയാളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഇയാളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അയാളോട് എനിക്ക് കൂടണ്ട, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും നമുക്ക് വരത്തില്ല. So that is the important thing. Otherwise, Bhagavatam will not. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. So we have to always remember that we are going. That's when we will read more seriously also, and we will not be bothered about other material circumstances which is bothering us. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ശരിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബാഹ്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അതിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിലോ ഒരുപാട് അലട്ടുകയില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. See, suppose in the waiting room that plug point is not working. You will not go around complaining everybody. You will just tolerate and say, okay, fine, 2 months only. Forget about it. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് 2 മണിക്കൂറുണ്ട്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുകയോ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ശരി, 2 മണിക്കൂർ എവിടെ, അത് എനിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. There will be a lot of mosquitoes. You will not tolerate. ആ മൊബൈലിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കൊതുകുണ്ടായിരിക്കും. അതും നമ്മളെ അധികം ബാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പോകേണ്ടതാണ്. So that is called I have to go consciousness, waiting room consciousness. ഇതാണ് ഞാൻ പോകേണ്ട കോൺഷ്യസ്നസ്, അവബോധം, വെയിറ്റിംഗ് റൂം കോൺഷ്യസ്നസ്. So you got it. I was expecting you to ask that question because it doesn't explain that needs. Okay, the next one. അടുത്തത്, പ്രസാദം may be free but stomach is yours. Do not dump your stomach and fill a prasada up to your neck. Eat simple but healthy prasada. The more time you spend in kitchen, the more time you will spend in bathroom. പ്രസാദം സൗജന്യമാണ്, പക്ഷേ ആമാശയം നിങ്ങളുടേതാണ്. കഴുത്തോളം പ്രസാദം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വയറ് നിറയ്ക്കരുത്. ലളിതവും ആരോഗ്യദായകവുമായ പ്രസാദം കഴിക്കുക. എത്രത്തോളം സമയം നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു അത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ശുചിമുറിയിലും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. This is very clear, no? Last one. There are many more actually. I said, okay, let's cover this main. Have less home in the form of furniture and other equipment in your home. Keep only the minimum items that are required and keep them organized. Organized life must start from your shaving kit. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ മേശ, കസേര തുടങ്ങിയ കഴിവതും പരമാവധി The translation is not correct. You translate it yourself. Home, like not too much soft sofa, big huge home bed and all those things. But the more it is there, our back pains, no? And then you have to go to the doctor to fix the back. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചറിൽ ഒരുപാട് കുഷ്യനുള്ള ഫർണിച്ചറും അങ്ങനത്തെയുള്ള അത് മേടിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നട്ടൽ എപ്പോഴും വളഞ്ഞായിരിക്കും ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആരോഗ്യം മോശവും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മള് മിനിമം ഐറ്റംസ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. മിനിമം ഫർണിച്ചർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് വൃത്തിയായിട്ട് ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഷേവിംഗ് കിറ്റിൽ നിന്നാണ്. When you do shaving every day, there so many different blades are there. And in the morning, just before Mangalarti, you have to go put one, you shave and blood comes, and then you put one more, and just waste your time in finding out which is the right blade. Because too many blades are there, and you think that this will be of use later, this will be of use later. Like that, you keep so many with you, isn't it? So Maharaj says, don't keep too many things. Just use the one that is fresh and keep one more. That's all. Dhoti also, don't keep back and make too many things when you go to the tour or anywhere. Keep minimum and keep washing, keep using them neatly and cleanly, so you will not waste time in finding out what will fit in the Mangalarti. That's why he said, it should start from the shaving. It means right from the morning time, what we are doing, from there till the end, our life, everything must be organized. When everything is organized, the best thing that happens is you will get more time for Bhagavatam and chanting. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മംഗളാരത്തിൽ പോകാനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഷേവ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഷേവിംഗ് ബ്ലേഡ്സും അതും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതാണോ എടുക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടെണ്ണമാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റേത് അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വസ്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ആ വസ്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ പ്രക്ഷുബ്ധമാവും. നമ്മളൊരു ടൂറിന് പോകുമ്പോഴും ഏറ്റവും ചെറിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ടുപോകുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ജപത്തിനും ഭാഗവത്തിനും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. Another thing where we are completely disorganized is our phone. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഏറ്റവും അധികം സമയം കളയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിനാണ്. In the computer, so many files are there. We say we will use later, and then 128 GB, 256 GB, 1 TB, all got filled up. And there are people who know that these people are disorganized, and they will be selling hard disk, and you will buy more hard disk, and you don't know which file is in which hard disk. The same way, this mobile. I saw yesterday a Kada also who has 15,100 messages in WhatsApp. And he has 3-4 WhatsApps like that. And then his whole WhatsApp has occupied the entire phone's memory. And I told him, Prabhu, you have to clear all this. Prabhu, no time for all that. I will get one more additional memory and I will fill it up. This is totally disorganized thing. You keep the messages. And if you have not read the message, and people see that you are not reading, that is impersonal. That is one problem. And top of it, you are not clearing up the old stuff, and then you are keeping so many things. Then your mind is disturbed. How will we concentrate in our these very these words? Where you came? Who was your substitute? Karen. Ambia, I don't know. Hey. He's one more. Oh, okay. That's nice, smart. So anyway, where were we? Yeah. So this. You want to translate it? അപ്പം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫയൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫയൽസ് നമ്മൾ എടുത്ത് അന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിറച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഏത് ഫയൽ എവിടെയാണെന്ന് കൂടി അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അയച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിലും അതിനകത്ത് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണോ അതിലാണോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സംശയം വരും. ഇന്നലെ ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ ഫോൺ നോക്കിയപ്പോൾ 1500 മെസ്സേജസ്. Did he show some signs from there? No, I told the name, everybody knows. ഫോൺ നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന് സമയമില്ലാതെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പുതിയ വാട്സാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. No, I've got so many notifications, so many apps, we don't even use them. And that is all occupying all our space. It's so cluttered. I hate these notifications, too many notifications. If you are not addressing those notifications, what is the point in that coming? And disturbing you also.
ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു, ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വന്നു, നമുക്കത് നോക്കാനുള്ള സമയമില്ലെങ്കിൽ ആ അയക്കുന്ന വിചാരിക്കും നമ്മള് അഭ്യന്തരമായി അവരോട് പെരുമാറുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോ അതിനെ നോക്കാനും നമുക്ക് സമയമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? And then you're saying, I want to read Bhagavatam. It's so disturbing. You can't sit with Bhagavatam for 2-3 minutes. നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കാനും പറ്റില്ല, കാരണം ഇത്രയും മെസ്സേജ് അൺറീഡ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഭാഗവതം വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നത്. If the phone is not with us for a few minutes, we are so disturbed. നമ്മുടെ ഫോൺ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത്രത്തോളം As if our life air is taken away. നമ്മുടെ ജീവിത വായു നമ്മൾ എടുത്തു പോയതുപോലെയാണ്. And it should be like this. Our Bhagavatam should be like that. 10 minutes if it is not there with us, we should be feeling restless. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗവതമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഭാഗവതം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ പോയതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നാം. Our whole world is topsy-turvy. That is a Prabhupada said, artificial standard of living sap the vitality of our energy. He says that in the ഒരു ഭാഗവതം പർപ്പോട്ടിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, artificial standard, what is that? Artificial. യാന്ത്രികമായ ജീവിത രീതിയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ Vitality. What is about vitality? Crucial thing. ഓജസ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. So that is solution. We all have phones and many Keep it contacts. organized. Don't keep more than one SIM. Multiple SIMs itself means duplicity. ഒരുപാട് സിം ഉണ്ടെങ്കിൽ If you have ഒരു office സിം phone and personal phone, that is a different thing. 2 SIMs, that is a different thing. But don't keep too many. If you read some message, delete it. And you keep only you only join only those groups where you essential. You are able to get something out of it. I told in my groups and all, nobody should unnecessarily send forwards. I told if you this is vichar, we have to do vichar and paro. If you ask any questions, you are okay to ask. You can answer this, or you can share some relevant points, notes and all from our discussions. No more these forwards, this forward, that forward, etc. I can't allow. I will delete them as I simply say that. അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഫോണും ഒരു ചിലപ്പം ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ഫോണും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാട് സിം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മള് ഒരു മെസ്സേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിശ്ചിതമായി പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഫോർവേഡുകൾ അയക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മള് വിചാരം വേണം. നമ്മള് വായിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ. പക്ഷെ അനാവശ്യമായി വെറുതെ ഫോർവേഡ് അയക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അർത്ഥവും. All these Google, Amazon, they are earning millions and trillions on our laziness. ഈ ആമസോൺ, Unorganized life. നമ്മുടെ ആമസോൺ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു Unorganized life. What do you say for that? നമ്മുടെ ചിട്ടയില്ലാത്ത ജീവിതത്തെ ആണ് ഇവര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And we are thinking, we are so proud. I have account in Amazon. I have 4 Gmail accounts. I have 5 Google accounts. How does it help? He is enjoying your money, and we are thinking that it's free, it's free. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഇത്രയും ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഇത്രയും ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ വരും. അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവരവരുടെ എൻജോയ് ചെയ്യണം. അവരവരുടെ നമ്മുടെ പണം എടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. Computer also clean up their folders, keep it very organized. Whatever is required only you keep. Otherwise, I will give so many copies of the same file. Oh, this is something required. This is something required. Simply sit in the hard disk. And it will, every time you look at that folder, your mind will be disturbed. Isn't it so? നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രം അതിനകത്ത് വെക്കാം. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന മാത്രമേ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And we are crying, I am not getting any realization while reading Bhagavad. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കുക, എനിക്ക് ഭാഗവതം വായിച്ച് ഒരു സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത്. Direct connection between these two. ഇതുമായിട്ട് വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ചിട്ടയില്ലാത്ത ജീവിതവും ഭാഗവതം പഠനവുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം. Already that machine is artificial. On top of it, it is cluttering our mind like anything. ഈ മെഷീൻ തന്നെ ഒരു Artificial.
മെഷീൻ തന്നെ കൃത്രിമമാണ്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൂട്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വീണ്ടും സുരക്ഷിതമാക്കാം. So you see, Sukadeva Goswami did not have mobile and laptop with him. Sukadeva Goswamiക്ക് മൊബൈലോ ലാപ്ടോപ്പോ ഇല്ലായിരുന്നു. He was able to enjoy Bhagavatam non-stop. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവതം തുടർന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട്. And the sages, 88,000 sages, they were sitting for 1,000 years without eating Bhagavatam. സേജസ് അവര് 1000 years അതിനകത്ത് ഭാഗവതം ഒരു മൊബൈലും ഇല്ലാതെ. Sorry? Yes, Prabhu. Sometimes we have preaching. There will be many groups, and groups we have to get their feedback. That takes so many time. And if there is a preacher, there are multiple groups in that form. So how he can organize that? Preaching is It's a service. Preaching is a service, definitely, yes. So how is it any correction? Prabhu, it's important to do it as a teamwork, Prabhu. If a single person only has to do everything, then it may be difficult. As you develop your preaching, you improve your preaching thing, like more and more places you are going, you divide the work among yourself. Like suppose you are Rajaseva Prabhu or Krishna Prabhu are doing so. You 3-4 of you, like Rajaseva Prabhu and then others are also joining you. Then you divide it. Prabhu, you take this Varkala content database and organize it. I take this Kollam thing and I will organize it. And then you will have these things in a proper database and organize it properly. The organization is very, very important. Duplication should be avoided. Organization is very important. Keep it properly organized in a structure. This is the folder for this. This is the folder. Everything dumped in one folder. You will be going to fail research. So you give one for that which is in draft, one for that which is ready to be shared with everybody. Like that, then improved version. You put version thing for everything, date and all those things. Like that, there is many ways to organize, bro. But because people are lazy, these people are coming with more and more solutions for organizing. Google app, this will organize you. That app will organize you for this thing. And then they will steal your data and privacy is lost. Why? We should use these things only for minimum purpose. You become too much dependent on them finally. That should not be the case. That is how the material objects, these instruments, electronic instruments are invented to make us slaves of this. ആധുനികമായ ഉപകരണങ്ങൾ, കൃത്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് അടിമകളായി മാറാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ അതിൽ അത്ര പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കരുത്. ഉള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മൾ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. Okay. So any other questions? Yes, sir. I have two things. Yes. One is a question and one is recently I have read one article. There I have seen that the Mark Zuckerberg and Steve Jobs now they have only one or two pair of dresses. One or two pair of Yes. dress. They always appear with the same dress for years. Yes. Steve Jobs always used to have that turtleneck and jeans. That's all. Yeah. So they mentioned. You know why they say? Yeah, very interesting. Yeah. He doesn't have to waste time in finding out which color suits which one. Yeah. I don't blindly. I just won't pick up the same one because I know it's. I mean, it's not one to pair. They have multiple sets of the same color. Yeah. Yes, that is there. That is one thing. Yes, sir. So the second thing is a question though. I feel the question seems to be a little foolish. So I am No questions. Maharaj has mentioned develop the waiting room consciousness, and while explaining that concept, Prabhu, you have Prabhu. Yes. While explaining that concept, you have mentioned that when a person sitting in a Sorry. Yes. when a person sitting in a waiting room
if anything is not correct, like the mobile point is not correct, or the person is snoring next to you, it shouldn't bother. You have to develop that kind of consciousness. But at the same time, Maharaj has mentioned that we have to be maintain very cleanliness at our home. Like even if the work, our shirt has to be properly cut and folded and placed. So when a person has developed a consciousness of a waiting room consciousness, which doesn't bother the surrounding, how to understand this person has to be very clean. Prabhu, Maharaj said, tolerate the other person snoring. He didn't say you also snore. He said that person may be unclean, but you keep your place clean. Within that waiting room also, you around you, you keep things organized. You don't open everything and throw everything, not like that. So, in this world, we cannot expect the whole world to be like us, but we can keep ourselves clean. Does that help? മഹാരാജൻ ചോദിച്ചത് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് റൂം കോൺഷ്യസ്നെസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിട്ടവരാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവാതിരിക്കും എന്നാണ് പ്രഭു ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗം മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആവാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കും. Does that help? Yes. One other thing, one my question is that can't we not go and tell him not to snore? If he slaps, what will we do? നമുക്ക് അയാളോട് പോയി പറയാൻ പാടില്ല, നീ കൊടുക്കാൻ വലിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. Sorry? Bhakti yoga. 1.15? 15. 15. 1.15. 12. What is that shloka? That I know that shloka. I know that. How does it start? Adveshta Sarvabhutana Maitya Karunayam Chayavayam Varadam Karaka Samadhika Sarvabhutana Samishta Satyamudita Paradumshya Yasman no dujite loko, lokan no dujite chaya, harshamasha bhavat mere, ukto yasya chame priya. Yasman no udvajite loko. He is not disturbed by others. ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കരുത്. Yasman no lokan no udvajite chaya. Others are also not disturbed by him. നമ്മൾ കാരണം He is also not മറ്റുള്ളവരെ disturbing others. Others are also not disturbing him. That is the person who is dear to me. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ. Beautiful words that is. Okay, now we are really short of time, but one thing that which we were telling that we will cover is how to understand the shlokas. We haven't got into the purports yet, not to the translations also yet. We understood how powerful are word-to-word synonyms, the meanings. The shloka we can do a little bit only we can do now, but how to go deep study and everything that requires part two, which I will leave it to you now. You want to know about the tips and techniques to do deep study now, or you want to do how to arrange the Prabhu? What stage it is? Prabhu, you have to ask them. If they all want to leave, we can leave. No, Sankarshan. Sankarshan. So, go on till. No, if you want No, to. I don't have anything. I just want to tell you. I thought we can stop at 6:30 if that helps. 6:30. Is that okay? Another half hour to come. So like leave it to your choice because we can't cover both. There's of course we can do another time. We can do whenever Krishna arranges. We can cover those impressions because see there's no point rushing these things now. Like we have to do these things and go deeper and more relaxed. I don't know if everybody will be able to make it. If you are happy to next time whenever that announcement comes, if you are all happy to come, I'll be more than happy to do this. More but now you please have this thing. You decide whether we can learn the importance of the shlokas, the techniques of the shlokas, or you want to learn the deep study. Deep study even if you do now, it will take another 3 hours to cover. Just part only we can do. Chandas also it will take a longer time, but I can
squeeze it and do a little bit at least for you to start chanting. നമ്മൾ ഡീപ് സ്റ്റഡി പഠിക്കണോ, അത് ഭാഗവതം ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണോ, അത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂർ എടുക്കും. പക്ഷെ എനിക്കൊരു അതിനെ കുറിച്ച് 1/2 മണിക്കൂർ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം, അത് എനിക്ക് 1/2 മണിക്കൂറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. ശ്ലോക വേണ്ടവരെ കൈവക്കുക, ഡീപ് സ്റ്റഡി വേണ്ടവരെ കൈവക്കുക. ആദ്യ ശ്ലോകം വേണ്ടവർ Yeah. At least some part of it we can have. Deep study will keep on going. Deep study That ഒരുപാട് demo we സമയം can't do today. Really, that question answer based deep study is something which is wonderful to do. That demo, but demo means group activity, not a group activity. But that we will do maybe next time. അടുത്ത വട്ടം ഞാൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഛന്ദസ് പഠിക്കാം. Okay. We will go to that. Now, 6:30 is Tulsi Aarti, no? Yes. പ്രോഗ്രാം Which program? Price gift giving. But that I don't think you can do before Tulsi Aarti. Tulsi Aarti is 6:30. Then 6:30 to 6:45. Gaurati goes till immediately Gaurati starts. Maybe he will do parallel. If somebody can check, I don't know how can you do parallel. Somebody can check. Anand, you go. Just ask him what is the program. And accordingly you can. So this is all to be covered, but we won't be able to cover everything. You know, this okay. You have that in mind. So why it is important to recite shlokas? Then the chandas and shabda, what is that sound figuration and chanda, how they are connected, and then the science of shabda, how the voice come out. There is a science behind it. In Vanini Shiksha, there is a beautiful explanation of that. Then how these chandas are formed from aksharas. They are called syllables in English. What are the rules? Then the rules will cover, and then what are all chandas which will cover. These are all the sections to be covered. It takes minimum 3 hours to cover these things, but we will see if we can just do a high level overview. Next time when you go, you can go deeper also. But my point is that those who say that I don't know how to chant a few slokas, we can give some idea as to how to find out which tune to sing this sloka. Okay. அந்த கதை தெரியும்பா, என்ன சீக்வன்ஸ் ஆஃப் 6:30 what? You didn't understand my point. When is that gift giving program? Which Aarti? So which means you can go for Tulsi Aarti, no? How many of you want to go for Tulsi Aarti? See? Maybe here Prabhu will become that. So, ഇവിടെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? Aribol, Kakang, give me point out the Your partner. See, this is only the highlight that we read you this in. Read that. No, Malayalam, you can read to Malayalam. I am taking so much labor. Malayalam. Mataji, you. പാരായണത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാൽ പറയപ്പെട്ടത് കാര്യം എന്തെന്നാൽ താളം കെട്ടി No. Only that. Yes, I am taking so much It's not labor. highlighted over there. ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണോ No, after samsara davana. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതല്ലേ, ഇത് നിങ്ങൾ വിൽക്കാനാണ്. എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല വിൽക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ വായിച്ച് പരിശീലിക്കണം. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥവും പദവിച്ഛേദങ്ങളും ലിപിമാറ്റവും ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രകമ്പനം അഥവാ സ്പന്ദനം അന്തരീക്ഷത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. See,
This is the what Prabhupada is telling, that you keep on chanting. You just hear, pronounce, and hearing and chant. That's all. There is no need to think too complicated about it. Anyway, now just to give you some little idea, the Chanda Shastra is a huge Shastra by itself. ഛന്ദശാസ്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്. എത്ര മണിക്ക്? 10-15 minutes you get, that's all. Okay, now Chanda is a huge Shastra by itself, and what is this Chanda? Now the slokas are there. We all know the slokas how they are, right? We know Raga, Sari Gama Pada Nija, right? Those are Raga, tunes, whatever you want to call it now. Now we have something called Tala, right? Then there is a Nada, so many things are there. രാഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സരിഗമ പദ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താളമുണ്ട്. Nadai, Nada. beats also the Nada, different styles. Beats. Beats, they say all that, no? Tana. Tana. So Chanda is something by which you decide how the shloka is being sung. ഛന്ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്ലോകം എങ്ങനെയാണോ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രൂപത്തിൽ അതേ രീതിയിൽ ചൊല്ലുന്നതിനെയാണ് ഛന്ദസ്. Chanda itself means it's extremely pleasing to hear. ഛന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കേൾക്കാൻ വളരെ ഇമ്പമുള്ളത് എന്നർത്ഥം. That which is nourishing. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. There are actually total 13,12,27,000 chandas in our Vedic Shastra. 13,12,27,000 ഛന്ദസ് നമ്മുടെ വൈദിക ശാസ്ത്രം. But hardly we are using only 60 to 70 of those chandas in all of our Vedic Shastras put together. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ 60 തൊട്ട് 70 ഛന്ദസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. And out of that 30 plus chandas are in Bhagavatam only. ഇതിൽ 60 തൊട്ട് 70 തൊട്ടുള്ള ഛന്ദസ്സിൽ 30 ഛന്ദസ് ഭാഗവതത്തിലാണുള്ളത്. No other single Shastra uses so many chandas in itself. Even Vedas don't use that many chandas. വേദങ്ങളിൽ കൂടി ഇത്രയും ഛന്ദസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. Okay, now just to understand a few of the shlokas, I don't think you will learn, you will be getting too much into this, but just note down the shloka numbers for your reading at home and trying to understand this. These are all from Bhagavatam only, and all these shlokas talk about chandas, where it is coming from, what it contains, what its benefits are, everything. So 1625, this shloka Maharaj always asks us to read the translation, shloka, translation, purport, everything by heart. Any Maharaj disciples, you see, they will learn, they will tell this whole thing by heart, this entire translation, purport by heart. മഹാരാജ് പറയാറുണ്ട് ഈ ശ്ലോകം അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇത് കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ മഹാരാജ് ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇത് അറിയേണ്ടതാണ്. So one of our devotees will now chant without looking at, speak the purport without looking at it. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന് ഇത് കാണാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ? Putting them in the spot. Sloka everybody knows. So the key thing here is personified by sound and unseen by eyes. ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേത്രങ്ങൾ അഗോചരവും എന്നാൽ സർവ ദിശയുമായ So പരമാധികാരം. when you sing this sloka itself, you will realize Krishna. Like that, any sloka you sing, without even seeing him, you can realize him just by hearing the sound vibration itself. ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന മാത്രമേ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ ഏത് ശ്ലോകമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചൊല്ലിയാൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. Because the sloka itself is Krishna only. ശ്ലോകം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. Okay, I usually spend more time on these things, but I'm just quickly rushing through. Then Brahma prays that these sound vibrations are actually carried from the lotus feet of Krishna and from the lotus petal of Krishna by the air of the Vedic sound, and it enters the whole of our ears, and through the whole of ears we can smell the aroma
of Krishna's lotus feet. അപ്പം എല്ലാ No, I don't need to read the translation. Just speak. I just read. Okay, you just read the thing completely. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, വേദശബ്ദങ്ങളുടെ വായു കർണധാരങ്ങളിലൂടെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന അങ്ങയുടെ പാതാരങ്ങളുടെ സുഗന്ധം ശ്വസിക്കുന്നവർ അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ താമരയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഒരിക്കലും വേർപിരിയുന്നു. And these chandas, the 7 chandas are the total many chandas are there. Out of these 7, they are the 7 horses of sun god. That's how Gayatri, Vishnu, Kanishtu, they are all different horses of. When they horses means when they run, no, they make that sound which is this chandas basically. That is also in Bhagavatam only. Now Krishna says in Bhagavad Gita also Chandamsi Yasya Parnani Yastam Vedasya Vedavedam. No, in Vedas actually Vedas and Chanda are synonymous. Irreplaceable, interchangeable. വേദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛന്ദസ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. And that Krishna is highlighting that point in the Chandamsi. There are permanent leaves in that Vedic. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15 മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നു വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛന്ദസ് വേദമാണ്. This sloka, the next sloka, it glorifies the Lord in rhythmic accent. Like this, when Kumaras chant beautifully the prayers, the Adishesh stays with all these thousands of heads accordingly. And with full of with accents, with selected words, full of affection and love. It's not simple mechanical music. It's full of affection and love. ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇത്. ഈ ശ്ലോകം 3-8-6. അതിൽ സനത്കുമാർ ഭഗവാനെ വളരെ താളത്തില് ഭഗവാനെ ഉചിതമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായ സ്നേഹത്തിലും പാടിയപ്പോൾ സംഘർഷണമൂർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരത്തോളം ഭക്തികൾ വളരെ മനോഹരമായി ആടുകയുണ്ടായി. Next one is a huge translation. Don't get frightened by it, but it's a beautiful translation because what it's in the 11th canto. This is said that the entire chant, the syllables, the sound vibration, the chantas, everything is coming from the Lord, manifesting from the Lord's mind, out of full of transcendental pleasure. അപ്പം ഇതിൽ വലിയൊരു ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഇത് കാണുന്നത്. 11ാം സ്കന്ധത്തിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ലേഷനാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ ഛന്ദസ്, എല്ലാ വേദ മന്ത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയപരമായ ആനന്ദത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. Okay, now I will not get into too much of this thing because each of these, suppose you say Krishna, there are 2 syllables in it, 2 aksharas. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആഴത്തിൽ പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറയാണ്. കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 2 സിലബിൾ ആണ് ഉള്ളത്. Rama, 2 syllables. രാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സിലബിൾ. 2 syllables. Ra, Re, 2 syllables. ആ രേ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 സിലബിൾ. Rama. രാമ Means that R is actually consonant and A is vowel. No, you don't look at that. Just if you look at that, you will do Jagran. Consonant, Vyanjana. വ്യഞ്ജനവും സ്വരവും വ്യഞ്ജനവും. Swaram and Vyanjana. Same like Sanskrit. Swaram and Vyanjana. Swaram, A, I, U, we say. Vyanjana is Kaka, 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 Cha, Cha, Cha. This Malayalam is same like Sanskrit only. It's very easy. So the syllables, how to form the syllables, there are rules, there are many rules. Like it should start with a vowel, then it should have 1 or more consonants, it will end with a stop, cut means it is a stop. Kaha means it's a visarga, ka we say no, kaha, Krishnaha, that is ka, that is visarga. Or we say Krishna, that is a anuswara, that yam and dot under yam, dot over yam is there, no? That is anuswara. So anuswara visarga, these all end the syllable. അപ്പോൾ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ തുടങ്ങാനും അത് അവസാനിക്കാനും ഓരോ വഴികളുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് ചിലപ്പം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയും, അവിടെ വിസർഗം ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുസ്വരം ഉണ്ടാകും. So I don't want to, now we are in a hurry to go, so I don't want to bother you with all those rules, but these are all the, now these aksharas, Krishna, Rama, Hare, Manasa,
We have these aksharas, no? How do you form? Those things, that rule is separate. But once you form the aksharas, those aksharas are combined to form what is called as gana. You know, you might have heard this yagana, tagana, ragana, magana. Magana, you have heard about this? Ganas? Those are like, in this, Ra, Ma, means Ra means A is called Dirgha. And then Ma is A, it is ending in A, so it is short. Long akshara, short akshara. This is how they are divided. All aksharas are divided. Krishna. Na means long, Dirgha. Or Guru they call it as. Guru, Lagu. Guru means heavy, Lagu means light. So, with this combination, let me just complete this. With these combinations, they form 3 and cluster of 3 that is called Gana. Okay? ഓരോ അക്ഷരങ്ങള് ചിലപ്പോൾ അതിന് ഗുരുവും ദീർഘവും ഉണ്ടാവും. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത്, പെട്ടെന്ന് ചെറുത്. ദീർഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത്. രാമ, ആ എന്നുള്ളത് ദീർഘമാണ്. മാ എന്നുള്ളത് ഗുരു, ചെറുത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ 3 എണ്ണം വെച്ച് ചേർന്ന് ഉള്ളതിനെയാണ് ഒരു ഗണം എന്ന് പറയുന്നത്. See, I have represented this Lagu, light one as this I symbol and Guru as S symbol. Okay, so you have Lagu, Guru and Lagu. Lagu, Guru, Guru. Guru, Lagu, Lagu, like that 8 combinations. Correct? 2 into 3, 8. Correct? No? So now that is how this Yagana, Magana, Lagana, like that. You know? That light, heavy, heavy. Heavy, heavy, heavy. Yes, yes, I. The Magana is heavy, heavy, heavy. ഇവിടെ പ്രഭു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ലഘു ഗുരുവും കൂടെ അത് കൂടി ചേർന്ന 3 എണ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ ഒന്ന് യാ എന്നുള്ളതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആദ്യം ഗുരു, പിന്നെ ദീർഘം, അതാണ് ISS എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ 8 തരത്തിൽ അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. So like this they form the different ganas, and the combination of the ganas form different chandas. Because 3 ya gana, 3 ma gana, 3 sa gana, say. Another verse says 3 ta gana, 3 ra gana, 3 la gana. Then that is chanda completely different. So like that, each of these slokas are formed based on the different ganas, and that is how the chandas are formed. The total count aksharas, suppose 8 aksharas are there. Anushtuk has 8 aksharas. This 8 is divided into 3, 3 and 2. Okay? Suppose 11 aksharas are there in next one. It is divided 3, 3, 3 and 2. Oh, you came. So 3, 3, 3 and 2. No? So 3 ganas and last one 2 is also, you have, if only 2 are there, then you have to take 2 of them as separate, 1 like that. So that one can be the Guru or Lagu like that, that is separate thing. But these 3 things form, with these they form the chandas. I will show you how it works. No, Prabhu, don't spend time in translating. Even if you translate in Malayalam, they can't understand. One second. Okay. But more important is to do this. Now I have split the shloka according to the ganas. Okay. Now suppose for example we have Vipada has Santuta Shashvat. Kruti prayers is there, everybody knows. Vipada. This is 3 aksharas. Okay, you look at this color. Same color. It is combined together to form one gana. Now V is what? V is short. Short. No, V, that's all. V is long. You understand? So that V is I could represent as I. Light. Pa is pa. Pa is long. So then that is also represented as I. Then Daha, because of the visarga in the end, it is included as heavy. Guru. So Lagu, Lagu, Guru. Look at the left table. Lagu, Lagu, Guru. Where is it? Last one. Sagana. Guru in the end. Right? So that is represented as Sagana. So you combine this Sagana, Ragana, Gagana, Gagana like that. This pattern is formed in one of the particular verse, then that is called understood. The same, it's a different one, it has a longer thing. Ja, Ya, Ti. All 3 are short. Ja, Ya, Ti.
That is, all three are short means what? No, look at the left side table. Left side table. Three eyes. Look at three eyes. Nagana. Okay, so do you see na on the right side? So next one is te di kam. Te. Guru. Di. Come with the anuswara. It is guru. Anything ending with the anuswara or visarga is a guru. So what is that? Guru, Lagu, Guru. Now look at the left table. That is what it is. Now like this, you have to see the pattern, and this pattern it matches to a particular chanda, and that is Sandhya. Like this, 30 chandas are there in Bhagavatam. These chandas are classified separately. And if I tell you, your head will roll. But imagine how much Vyasdev head was rolling when he was doing 80,000 slokas. You got it? He has to put the meaning also, he has to follow the rules also, and he has to put it, and these chandas are their bhav. If it is like too much of Aishwarya, then you use one chanda. If it is too much of Veera, you use one chanda. If it is too much philosophy, you choose one chanda, and like that. For prayers and also different prayers, different chanda. You will then look at the chanda. So you saw how the chandas are formed. Like this, so many patterns are there, and to give the name also according to the meaning, bhav of that chanda, he has given the name also. So much researching, you know. I am just telling, this itself your head starts rolling. How much his head must have been rolling? So there are total 30 chandas. Why did 26 are contained? I have put in the list here. You see, this Anushtup. This Anushtup is the chanda class, but we go by chanda name. Then the syllables are 8. For example, Krishna ya va su de va ya. Okay, 8. Each line 8. 4 lines make one pada. Right? 4 lines, Chatupada, this is 4 lines make one pada, one verse. Right? So these 4 lines are 8 into 4, 32. Right? The next option of the chanda will have only one letter extra in each thing. So 9, instead of 8 it will be 9. 9 into 4, 36. So 4 it will increase total. From one chanda to next chanda it is 4 increase. Like that, from one letter each line verse is also there. 2 letter, 1 means 1 into 4. 2 means 2 into 4, 8. Like that you go all the way up to 23 into 4 also is there in Bhagavad. 21, 22. Each line is 21. For example, Gauravi was singing Janmadesya. It has 19 letters in one. Janmadesya yato maya itaratas. And now see the beauty. To sing this, Vyasadeva has also explained where you should hold the breath, where you should leave your breath. You should read Janmadyasya yatonayat itaratas. This is where you should read the breath. You got it? And in order to remember where to leave the breath, he has coded it very nicely. That we will say 4th letter means he will say Veda. Vedas, 4 Vedas are there. So 4th letter you have to leave the breath. No other exercise is needed. Huh? Exactly, the pranayama is included in this. They know where to, if this shloka you have to break at this point, then this is automatic pranayama exercise. Right? Now we will just see. I really rushed through this whole thing. But usually what I do is I explain each of the chandas, and then you can find out the shlokas. Any shloka you can take in Bhagavatam. With this technique, you can find out which chanda it belongs to, and then you can find out which tune to sing. Okay. Now we don't have time for that. So what I will tell you, I will do shortcut because we are like shortcut. So there are only mainly large, by and large, 99% of the shlokas are small, medium, large. You go to these shops and look, small pizza, medium size pizza, large size, like that. Was also small, medium, large. Huge, extra huge level is there, and those are few. That we can keep them separately how to do.
But most and when you remember these 2-3 things, you can just fit trial and error, you will easily find it. One is Anushtu. Krishnaya Vasudevaya. You can recite. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya. Nanda Gopa Kumaraya. You should not just say Kumaraya. You will just come like that. Such Prabhu came an event like that. Krishna will come and just go away. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki. There should be vibration there. Krishna has to dance means you have to do proper vibration. Otherwise you come stand, say bye bye and go away. Right? Devaki Nandanaya cha. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Very nice vibration. This is why that Chanda whole thing is there put into this entire thing. You see how much Vyasadeva is concerned about our health also. Like Prabhu said, pranayama is included in it. You just simply say Jaya Radha Madhava. Till that you are holding the breath. Jaya Again you say Jaya Gopi Jana Vallabha. How nice it is. Krishna, you just lovingly sing and I will take care of your health, he said. We don't want to live lovingly sing and we go to the doctor and how does it help? Breathing problem, this problem, that problem. Simply by reciting very nicely you will be able to enjoy. Now the next one, next 3 actually, this I am rushing. This first class is called Anushtup, next is called Prishtup. In this, these are called Indra Vajra, Upendra Vajra and Upajati. But most of the slokas in Bhagavatam are in Upajati, but they are all similar only. Similar means only one gana is different. That is okay, no problem. So in these 3, this thing, any sloka that you are singing, Kavim Puranam, sing. Kavim Puranam, Anushasitaram, Sarvasya Dataram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Parasta. Like this you can sing many slokas. Tadva Visargo Janata Viplavo Yasmin Pratishlokam Abhaddhavatyapi Namanyanantasya Yashokitaniya Shrimanti Gayanti Shrimanti Sadhavaha. This is coming at the last minute. We can enjoy this actually if we spend more time peacefully. But anyway, time is of the essence. Now, this is very nice. Next is called the same 11 akshara. See, now the problem here is you can't sing all 11 aksharas in the same way. This 11 akshara will be there, but with the difference in the gana, you cannot sing the same way. So there are some slokas which are in the Yugala Kirtan you have to sing differently. What should I do now? I don't know if we can get to the end of it. Okay, this we will do later. Some important songs will come much. Otherwise, if I keep getting stuck, no, time will be lost. We will have to do it here. Okay, so Shalini is also 11, but you have to sing differently. We will skip that. So it's like Gopika Kirtan, let's come, because the number of slokas in these are much lesser. So I just come to the Gopika Kirtan. See, Gopika Kirtan also same number of aksharas. Like we said, we saw that one. Jayati Devikam Janmana Vrajaha
thing is, this and Kavi Purana, they both have the same number of aksharas. But because of the difference in Kannada, you cannot sing. You sing this in Kavi Purana. Kavi Purana, Jayatedikam. Sing like that, it will hit somewhere here, there. It will not sit properly. Right? See how sweet this is. Only this Gopi or Tikam can be sung in this. It's separately done, especially for Gopis. Okay, let's get to the next one. Okay, now this Bhujanga Prayata, very interesting. Bhujanga Prayata means like a snake going. Snake going. It will not be like, no. Like the snake going like this, no? In a proper pattern like this way, it just goes like that. So instead of going straight, it will not go straight, it will just go like this. So that is why you see Yagana, 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 and Yagana, all similar pattern. I will show you. I will take from here maybe. Or maybe I just show on the screen. That's easier because I can take the sofa here and what's the number? 7849. All the prayers are sung in Bhujanga Prayata. Most of the prayers. Bhujanga, something says Vishnu Bhujanga, something. Bhujanga Stotra, something is there. Okay. See, this is like this. You cannot sing. This is again, this is 12 akshara. It will not be 11, it is 12 akshara. But you have to like this. Prajesha vayam te paresha visrishta. You say this thing? Prajesha Nayena praja vaisajamo nishita. Nayena praja vaisajamo nishita. Kayeshatvaya bhinnavakshanushete. Kayeshatvaya bhinnavakshanushete. Jaganmangalam sattvamote vatara. Jaganmangalam sattvamote vatara. That's a nice story behind this. You know, Bhujanga Prayata means how this chanda came into thing. No? Bhujanga means snake. Then Prayata means going. Okay, once what happened, this can you control please? So once what happened, our Adisheshwar, he is in the Vaikuntha. He wanted to come and enjoy a little bit in this material world. He said, come to see what is happening in this material world. So he came, and I think candies are over. So he came, and he is a smaller snake. He came and he was moving about in the material world in the oceans. So Garudaji, he keeps coming around. He saw one snake is here, so food for me. So he said, okay, let's come, and he caught hold of that. He didn't throw. When Adisha became small in size, so he just caught hold of the snake. Now completely caught hold like this, and so it is about to leave the body. Now, what Adisha is in the form of that snake, that naga, he said that, see, now anyway you are going to eat me. So, at least whatever knowledge I have, let me give it to you. And then I will leave my body peacefully. Garuda is happy, any knowledge you give, I will be happy. So, he started telling all the Vedas, everything that he heard from Vishnu. No? He was telling this thing to Garuda. Garuda was happily enjoying hearing all these things. Now, towards the end, he was about to finish off crushing his neck. He said, no, one more small, last thing is pending. I want to just chant that only, and then you can eat me nicely. He said, okay, come on, finally I heard everything, just one more sloka you chant. So, this is the sloka that he sang. This is all that Bhujanga Prayata, yes. Hare Nama Saukyam, Hare Nama Mukyam, Hare Nama Saukyam, Hare Nama Mukyam, Hare Nama Jayam, Hare Nama Japyam, Hare Nama Jayam, Hare Nama Japyam, Hare Nama Chitva, Hare Nama Jitva, Hare Nama Chitva, Hare Nama Jitva.
say Hare Rama Saukyam, Hare Rama Kyam, and Hare Rama Jayam, Hare Rama Japyam. Yes, I am Hare Rama Japyam. Then Hare Rama Chittu always think of Hare Rama and Hare Rama Gitva. By the time he released, and then our Adishesh went and said, Tata bye bye, snake is going, snake is going. So this Bhujanga Prayata is always chanted for, when you are really fearful, fearing something, or the prayers will not be found in Narasimha Stotra, Vishnu Stotra, and very nice sweet story behind that name, So anyway, we will go back to our last view also. So that is one thing. And the next is Druta Vilambita. This is our Damodarashtakam Chanda. This is called Druta Vilambita. Druta means fast. Vilambita means long. Shyamara Vilambita Sutra. For Ganesh Vijayana, Vilambita Sutra means he wrote that long Mahabharata story. So this short, long, like that it will come. You see, what is that? Namamishwaram Satchidanandayogam. See, you see that how long and short are come interchangeably? This, you can only sing this. So all of our Bhishma prayers are like that. And some of the other shlokas, some prayers are also in Bhagavatam, it is like that. In our third shloka that our Gaurangi sang, what is that? Nigama kalpataro dalidam phalam sudha mukhadam vrutadravasam yutam pibata bhagavatam rasamalayam murhura rasika mudikaruka Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. See, all books in the prayers you can sing it. Iti mati rupa kalpita Krishna Bhagavati Satvata Kundare Vibhumi Swasukhamupagade Vajridhatum Prakriti Mukhe Yushiyat Bhavapravaha. This meter is the best to pull down all our agitation. When you have a disturbed mind, you simply sing in this meter, you automatically go down. Seriously, try this, it will come nicely. Okay, quickly. This again, Bhishma prayers also in the same way that I said. Sarpini, we have to skip because of time. Vamshashtivalam you can sing it the same way as the Upjati. It's though it is 12, like for example that 1, 5, 11, no? Tadva Visarva which we sang 1, 5, 12, 1, 5, 11. Nayat Vajas Chitra Padam Hare Deshu. All those ones you can sing in this same Nayat Vajas Chitra Padam Hare Deshu. Keep these 3-4 tunes in mind, try different ones, whatever fits in you sing in that. That's all. No need to count the letters and all that. This also I will skip because some big ones are coming. All these things I will skip. Vasanta Tilakam, very important, very beautiful. Vasanta Tilakam is beautiful Tilakam. This name itself is so beautiful. All our Brahma Samhita meters are Vasanta Tilakam. So what is that prayer? No. Chintamani Prakasarvashu. In Bhagavatam there are so many shlokas like that. Even Prahlad Maharaj, all prayers are fully same this thing, Naivot Vijay Paraduratya Yavaitaranya Todvijayana Mahama Tamagna Chittaha Shoche Tato Mukacheta Sandriyatha Maya Sukhaya Paramodhato Vinudama Govindamadi Purusham. Like this, there are many prayers in Bhagavatam. Now, I will skip the next ones. These are all. Manda Kanta is very important. Manda Kanta is actually 17 syllables in each time. I will take that one example. 10:21:5 is a beautiful verse. Beautiful to meditate on. Every day you can chant this because it's a glorification of Krishna's beauty. And coming to the best part towards the end of our rushing really, I don't know.
See, this is you know this sloka, right? Vargapidam Natavaram Prabhu. You should sing very patiently. This is the same thing, Shantakaram Bhujanasenam, that is also in this chanda only. But you should sing very, not like Shantakaram Bhujanasenam, Padmanabham Suresam. The Shantakaram Vishnu himself is wondering. Vishnu is Shantakaram. We should also be Shanti when we approach him. I think you are all understanding what I am saying. So this same thing, you know, it is very important. And here also that breath stops are very calculatedly told. Barhapidam, stop there. Natavarapato, Karnayo, Karnikaram, Vidravasava, Kanakatapisham, Vaijayanti, Chamana. Very soft and slow words. Manda, Akranta means slow crying. We are crying slowly for Krishna. You know, that is what it means. What is that? Lakshmi Kantam Kamalayanam Yogi Vidyanam Vande Vishnam Prabhupada you directly being Vaikuntha Loka by then. Sing this. Vargapidam Natavarapapu Karnayo Karnikaram Vidravasava Kanakatapisham Vaijayanti Chamala Randran Veno Adara Sudaya Urayan Gopabrunde Vrindaranyam Svabhadaramanam Navishat Gita Kiti. So this is Mandaka. This is like this, many shlokas are there. But I am directly going to the last one. Not last one, I mean last but one. That is the Shardula Vikriti. That is number, just two above now. That is the 19th syllable in each line. That is our Janmadhyasya. Janmadhyasya, then our Dharma Pujita Kaitotra. You know, there are some 8 and 15 shlokas like that in the entire Bhagavatam. Now, there is that. Just take this because it's important to know that. Shardula Vikritita means a very nice meaning. It is Shardula means lion. Vikritita means lion is playing with its cub. It's really majestic, but when it's playing with the cub, it plays very joyfully, but there's no rules and nobody can go near them. It's very majestic, but at the same time, how a lion plays with its cub. Like that, this chanda is. Now this is very beautiful. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. See, this is where it is stopped. It should stop is also very clearly mentioned. I will show you just quickly. See, for example, this there is that. See, total 19. So they have coded it in nicely. What are all the kanas that are there in it, and where we should put the stop. It says here, no? Surya Ashwaya Masa Jata Tasa Guravaha Shardula Vikridika. Like this they will code. This is the coding they will use to tell how to remember what are the kanas, what is the name of the chanda, and where we should stop. Now, for example, Surya Ashwaya means Surya means Aditya's. Ashwa means 7 horses. 7 horses of the sun. So total 19. All the syllable you should stop, and then 19th, after 19th syllable you should stop. This is the rule. You see how nicely they are more intelligent than these rascal atheistic scientists. How they know for the future and past, they clearly done this thing. When Ananta Prabhu laughs, that's a real joke. Really enjoy it. Nice one, thank you. Because
That's the true thing. They are crazy rascals. They don't understand how technically strong our religion. Nobody can find a flaw here. See here, 12, then followed by 9. If you count exactly, that's where you will stop in this singing. Janma yasya yatonaya itaratas. Janma yasya yatonaya itaratas. When it is going on, you should go as long as possible. That's when our breath will also go that long. Janma yasya yatonaya itaratas. Janma yasya yatonaya itaratas. Satesha vijñaswara. If you count where I stopped, exactly it will be 12 aksharas. Got it? Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. See, it should not be Mukhyanti Suraya. Mukhyanti Suraya. Mukhyanti Okay, got it? You see, just for a test, you see, Satyam Param Dhimahi. How many? 7. So, last 7 means the beginning is 12. Where did we stop? Before Satyam we stop. Overcome. Correct? So, after 12 we have stopped. Then another 7 more letters and we stop. This is the rule. Nothing is just done like the Dasami was not sitting in Badrinath in a 5-star hotel chewing sandwich and resting. He was fasting. He was just drinking Saraswati water and maybe a little bit of the Badri fruit. That's all. So we get a big round and we enter the first shloka of Bhagavatam. So much to discuss. We only did some 20-30% of Bhagavatam glories. We'll stop here. I know we didn't get time to discuss your questions also. But still, I hope. Probably by the time they are come. Until then, we can be here. no, we can recite the first 3 once again. First 3. The next one is the same, Prabhu. Like if you see the What we recited already first. which one, the first canto, first chapter of Moses. This time we have studied the first 3 tunes. Just once again repeat. Anushtup. Yeah. Yes. Take any Anushtup sloka which you know. Dharma Kshetre Guru Kshetre Dharma Kshetre Guru Kshetre Samaveta Yutsava Samaveta Yutsava Mamaka Pandavas Chaiva Mamaka Pandavas Chaiva Himmakurvata Sanjaya Himmakurvata Sanjaya. This is the Anushtup. The next most frequently used sloka tune is this Upajati meter. Upajati meter is this. Anushasitaram Anoraniya Samanusmaredhyah Sarvasya Dataram Achintya Rupam Aditya Varnam Play harmonium with it, it will add more beauty to it. So this is medium. First is small. This is medium size. Then large size is on Vasanta Tilakam, that is a Brahma Santa. 15.15 is also
Sorry? 15.15. So, 15.15. Same. Yes, no. Bhagavad Gita. yeah, no. Yasman no vijate loko. You are talking about 15.15. Yeah. That is same. Your Vedesha Sarva, how is it? We just tell the indication, then they can sing whatever way they want. Next is Lord says. We are graduating more. So, until they come, we are chanting. Now we can continue. And you come. Till he comes, yeah. This is how Bhagavatam should be. Use every minute to squeeze your association with Sabda Avatar Krishna. So Vasanta Tilakam, which one you should take? Any famous one you want? Pranam prayers is all full of this only. Brahma prayers is like this only. Dhruva prayers is fully Vasanta Tilakam. That Brahma Samhita. So this actually you sing in two ragas you can sing, but I will just do one. Suppose I want to take seven. Sorry. It is not in Bhagavad Gita, it is only in Bhagavatam. So let's do 7 square. 7, 9, 90. Okay. Bhagavatam. Yes. This is the one. For example. Balasya nega charanam pitaro nృసింha. Balasya nega charanam pitaro nృసింha. Natasya chagada mudanvati majjato no. 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 Taptasya tat pratividirya ihanja seta. Taptasya tat pratividirya ihanja seta. Avat vibho tanubrata. Avat vibho tanubrata. Vardekshitana. Vardekshitana. Govindamadi purusham. Govindamadi purusham. Tamaham bhajami. This is the normal way of singing. There is one more raga in which you can sing this, that is very sweet. Balasya nega sharanam pitaro nృసింha. Balasya nega sharanam pitaro nృసింha. Natasya chagada mudanvati majjato no. Natasya chagada mudanvati majjato no. Taptasya tat pratividirya ihanja seta. Taptasya tat pratividirya ihanja seta. Savat vibhotan vratanto dupekshitana. Savat vibhotan vratanto dupekshitana. This is when you develop this thing more and more. All those things. Lapra sudurlabhamidam bahu sambhavante manushyamartana anityamapi kadiraha turam yatetana patetanu mrityu yavan
So how sweet it is, no? To sing. In this raga you can develop any number of raga. For example, Anushtup, Dharma Kshetre, like that you sing. That is a normal way of singing. The other thing is Dharma Kshetre, Kurukshetre, Samaveta, Yutsa. Like that, you know, we sing the other way also. Got it? Now, which one you want? You want the other one? You close it? Yes. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai. They were waiting, they were wanting to do it until you come. Thank you so much, Prabhupada, for the opportunity.